Okay. Good morning in the US. Good evening in Israel. We are starting the recording for Edith. Go ahead. Okay. So, Edith, before the war, how did your family take photographs in Europe? How did they take pictures? אוקיי, השאלה שהוא שואל, אני אתרגם לך, אוקיי? לפני המלחמה, איך היו מצלמים תמונות? אחרי המלחמה? לפני המלחמה, איך היו מצלמים תמונות? אצל הצלם, לא בבית, לא היה לנו, רק בצלם, הלכנו לצלם. אוקיי, they would go to a professional photographer. Okay. And do you ever remember being sick before the war? Did you have any illnesses, or did you have to go to the hospital, or? לפני המלחמה היית אי פעם חולה? לפני המלחמה בטח, מרי, הרבה חולה. הייתי הרבה חולה. A lot. A what? דיפתריה. Diphtheria. I have, and the שפעת. Flu. And in the קיבה. Stomach. Okay. Or the מחלת ילדים. All child illnesses. So would a doctor come to the house, or did you have to go to the doctor? הרופא היה בביתה או שאת היית הולכת לרופא? הרופא בא. The doctor would come to their home. Yes. Was he Jewish? הוא היה יהודי? Yes. Yes. Do you still remember his name? את זוכרת את השם שלו? כן, פודור, עדן פודור. עדן פודור. Did he survive the war? הוא ניצל מהמלחמה? I don't know. I don't remember. I don't see her after. Now, anything else you remember from your childhood before the war that's important? את זוכרת משהו מהמלחמה, מלפני המלחמה כשהיית ילדה, שאת חושבת שחשוב לך להגיד? להגיד? כן, משהו חשוב שלא אמרת שהיה לפני המלחמה. מה היה לפני המלחמה? No, I don't. I see. No. You remember any stories about Moish or Agnes before the war, or or your parents? Anything? את זוכרת איזה שהם סיפורים על אחותך, על אח שלך, על ההורים, דברים מלפני המלחמה? סיפורים על ההורים, אני זוכרת הרבה. A lot. A lot. ואבא הלך איתי בחורף עם המגלשיים. Her father would go skiing with her. In the winter. מה עוד? מה עוד? אני יכולה הרבה. I remember שהיום הולדת של אמא, אני הבאתי לה פרחים שהייתי בת 10, והייתי מאוד נרגשת. She remembered bringing her mother some flower to her birthday when my mother was 10 years old, she brought some flower to her mother for her birthday. So you would go skiing like down a mountain? הייתם הולכים לעשות סקי בהרים? מה היינו? עושים סקי בהרים? לא, לא. אז איפה עשיתם סקי? מגלשיים. מגלשיים. איך קוראים לזה? On the ice. עם הבובה, שישבנו עליו, איך קוראים את so it was not really so much a ski in the mountain, but It's a sled. Yeah, the sled, all right, yes. Okay. So, Edith, would you say that you had a happy childhood before the war? היית אומרת שהיה לך ילדות שמחה לפני המלחמה? מה היה? ילדות שמחה לפני המלחמה? ילדות שמחה מאוד, very שמחה. Very much so. We have many friends, always with many boys and girls in the house, and always we have these friends go to tramp
or to לטייל, לקנות ערב. Yeah, they would go walking around in the neighborhood, meeting a lot of friends. They have a very much social activities. Right. So, תמיד היינו חברה, ללא לי היה בנים ולי הבנות. Okay, they always had company, friends, like my mother had her friends, girls, and her brother has his own friends, boys, and it was always like that. right. So when did things start to get bad for you in Europe? מתי הדברים התחילו להיות קשים? יותר גרעים, אפשר להגיד ש1943. 1943. Right. Now, before 1944 in Hungary, and in Miskolc was little groups from German soldiers to see. The Germans starts to enter Miskolc, hometown. Right. You want to move the camera down on her so you could see more of her? Yeah, that's better. That's much better. Yeah. Okay. So now, between 1939 and 1943, did you have any idea what was happening in Poland? Did you know about concentration camps? Did you know they were killing Jews? בין 39 ל-44, ידעתם שמשהו קורה בפולין? ידענו, 39, we was in טיול, and we heard that the German come to Hungary. This is 1939? 1939, in September, we was in tramp, and we come back, and we see that we have a placating that the Germans come to Hungary and in Budapest, and then also in my town, Miskolc. Not many, but any with motorcycle on the street we saw. This is when? מתי? 49, לא. 49 ביותר, משהו סננתו. מתי שמעת פעם ראשונה? ב-44, 44. מתי שמעת אבל פעם ראשונה שמשהו קורה בפולין? In the house we have a radio, and I saw that my father and the friends from my father speak something. It will be not good. It will be very, very dangerous. מתי זה היה? It's in 14 and 41, 42, 43. So over the year 41, 42, 43, and 44 come in Hungary. 44 in Okay. 16 מרץ. 16 March 16 they enter Miskolc. And now, at this time, were you still in school? Or were you working at that time? מה עשית בזמן הזה? מה עשית בזמן הזה? We have היית בבית ספר? אני זוכרת, we have a vending, hogy mondják, vendég. ביקור היה אצלנו. מי שהוא היה אצלנו בביקור, we heard that the German come to Hungary, and he must very מהר לנסוע בחזרה. היה לנו אורח ב-44, 16 מרץ. Okay, 44 and 16 of March 1944, they had a visitor in their home, and then he had some news, and then he ran away back to his... In the night, and in morning, we heard that the German come, and he must... Budapest. So he came from Budapest. But anyway, for your question, starting 41, they already had the news from the radio. They would know what's going on in the rest of Europe, yes.
Right, I was asking, in the early 40s, was she still going to school or was she working? בתחילת השנות ה-40 היית בבית ספר או שכבר עבדת? הייתי בבית הספר ב-40. עד מתי? 42. So until 42 she was in school. I made the... בעברית, תדברי איתי בעברית. Okay, so, עשיתי בגרות ב-42. In 1942 she did And the... in 42 September, I go to work by advocate. Okay, in 1942, September 1942, she started working for In law office. In the summer, I was to visit in a village, not and then in 1st September, I go to work in by the advocate, תדברי איתי בעברית. not the Jews advocate. אוקיי, תדברי איתי בעברית, אז אני יכול להגיד. אוקיי. 42 בספטמבר הלכתי לעבוד. אוקיי, אמרתי. so weren't there laws against about the Jews? Were there Jewish laws? You know that. היה חוקים מיוחדים ליהודים. מה היה? חוקים מיוחדים, לפני המלחמה התחילו חוקים מיוחדים ליהודים. חוקים מיוחדים ליהודים. ודאי, היה לכולם, אבל לי זה לא נגע. לא, אבל היה חוקים... ודאי היו חוקים. איזה חוקים? יהודים לא יכלו ללמוד באוניברסיטה. Jewish people couldn't study in university, for example. Right. So was there more anti-Semitism? You know, before the Germans came in, was there a lot more anti-Semitism? You know, לפני שהגרמנים הגיעו, היה יותר אנטישמיות? לי היה מזל שבבית הספר שלי לא היה מותר בגלל זה שהמנהל היה מאוד... אוקיי, ובאופן כללי? באופן כללי היה יותר אנטישמיות? בוודאי היה, בוודאי שמענו, בוודאי, אבל לא מעשים, לא סגרו חנויות, לא היה פרוגרומים. It wasn't anything actual, it was more like an attitude. More like an attitude, anti-Semitic attitude, rather than they wouldn't close shops or do anything. And specifically in my mother's high school, it was very tolerant, so they didn't have any anti-Semitism over there. We heard in other side, הבנים שהלכו לפני הצבא להיות במוגדלה, שם היו התנגשויות בין הבחורים היהודים לבחורים היהודים. The boys would go to something like Scouts, and they had more fights with other non-Jewish other boys. They have more conflicts with other boys over there. שם היו. Okay. So what do you remember about when the Germans came in? How did the Germans come in? Did they come in, you know, with trucks or on foot or tanks, or how did they, you know, motorcycles? How did they come in? איך, אני אתרגם לך כל הזמן. איך גרמנים נכנסו לעיר? לעיר? לעיר, למישקולס. עם מוטור, עם מוטורביצייקל. Yes, motorcycles. Motorcycle on the roof. And I saw group 3 soldiers Germany sent in the רחוב. בפינת הרחוב, אבא ואני הלכנו על ידם. Yeah, she saw 3 German soldiers standing in the street. They didn't and we go do with anything. father near. She walked with her father near them. Nothing happened. No. So, I mean, how did your family react to the Germans coming in? Or how did the Jews react? How did they? איך היהודים הגיבו כשהגרמנים הגיעו? היה כאלה שהתחילו לעשות משהו, ללכת לקבל תעודות לא יהודיות ולהסתתר אצל גויים, נסעו לבודפשט, צבעו את השערות הבנות וקיבלו את התעודות. בבודפשט התחילו הציונים לחלק תעודות מזויפות, אבל אני ראיתי רחוקה משקולץ, 160 קילומטר. Okay, some of them tried to find shelters with neighbors.
Some would dye their hair to look more Gentile. Some would, there was quite an industry for phony documents to claim they are not Jewish and to help them travel, mainly in Budapest, in the capital, less in Miskolc, but it was also, some of it was also, people will try, Jewish people, of course, started to organize to find ways to escape this. תגיד בפירוש שבבודפשט ידעו הרבה ובעיר שדה לא ידעו שום דבר, זה היה כאילו שתי עולמות. כי בבודפשט הגיעו מפולין, כבר ברחו מפולין לבודפשט. בודפשט עוד לא היה את השואה, אבל בפולין כבר כן, והמון עברו את הגבול לבודפשט. Okay, some hundred or thousand of Polish Jewish people ran away from Poland to Budapest because it was still safe then. So in Budapest, they would know what's going on in Poland already, but not so much in Miskolc, which was more like a village. But in Budapest, it was already well known that something is going on in Poland. So do you remember hearing rumors? You know, about, you know, שמעת שמועות? שמעתי שמועות והלכנו, היינו צריכים ללבוש את הכוכב הצהוב, ולי היה ממש משהו מאוד מעניין עם הכוכב הצהוב. באתי ברחוב ושמתי בגאווה את הצהוב, ובא חייל קצין, לא חייל, קצין הונגרי צעיר, על יד האוזניים ואמרתי, תורידי מיד את אסור לך ללבוש את הכוכב הזה. זה באמת היה. So yes, there were some strong rumors of what's going on, and at this phase they already had to wear the yellow Magen David on the. Then came a young קצין. And then there's a young officer came to my mother and whispered to her, take it off immediately. You cannot take this. I think he tried to protect her or something. Right now, where did you get the yellow star from? מאיפה קיבלת את המגן דוד? אני לא יודעת. היה מקום. קנינו. יש כאלה שהתחילו לתפור את הכוכב. מתי שבא החוק שאנחנו צריכים ללבוש, כבר התחיל כמה תופרות. לעשות את זה ועשו קצת עסק, כל אחד קנה את הכוכב. So it seems it was like a small business because as soon as it was a law that any Jew should wear it, so there was some tailors, ladies who would make those yellow stars at home and then sell it to Jewish people. So where did you have to wear this star, and did it say something on it? היה כתוב משהו על הכוכב הזה? כן, אבל מה, I don't remember, זה כמה מילים עבריים, זה Jews, כן, יהודי. בעברית או באנגלית? לא, אותיות, איך אומרים, אירופאיות. Okay, so it was written Jew in Latin, J-U-D in Latin words. Okay, and how did it feel to wear a star? איך זה הרגיש ללבוש את זה? איך זה הרגיש ללבוש את זה? אני הייתי גאה, זה מה שאני חושב. ברצינות, אני באתי ככה, שתדעי, בגלל זה שאני ידעתי שאני נראית טוב, לא איזה מסכנה, אלא באמת הייתי די אטרקטיבית, ואמרתי, תסתכלו כך אתם עושים כמו שאמרתי לך, שבא על ידי קצין צעיר ואמר שאני אוריד מיד, אסור לך ללבוש את זה. My mother says she was proud to wear it because she, I don't know, she was proud to wear it. She thought she looks good, and for some reason she felt proud to wear it. הייתי גאה ללבוש את זה.
גאה ללבוש. כן, אמרתי, תראו מי אתם עושים את זה, כי אני ידעתי שאליי מסתכלים, הייתי נחמדה ולא איזה יהודייה מסכנה, אלא די יפה, תגיד אם הייתה יפה. She was pretty and she was proud to wear it. This is her own words. Now, Edith, did you look Jewish? You know, some Jews have blonde hair and blue eyes, you know, and they don't look Jewish. Did you look like a Jew? הוא קרא את זה. הוא שואל אם את נראית יהודייה. איך? אם נראית יהודייה. אני לא נראית יהודייה. לא, כולם ראו ליהודייה משהו, אבל פרצוף, אף או משהו לא היה לי, אבל היה ליהודים איזה שרם מיוחד, אין מה להגיד. So she didn't look like a Jew, but people would know she is, but she didn't look like a Jew. Not because שאני נראיתי כמו Jews, but Not physically. Physically she did not. something was in the Jewish people. So what about the rest of your family? Did they look Jewish? תגיד שאר שאתה... המשפחה שלך נראו, אני רק עונה לשאלות שלו, שאר המשפחה שלך נראו יהודים? אף אחד לא היה אף או משהו כזה, לגמרי לא. My mother said they didn't have any nose or anything like it. היו בהירים, לא Jewish היו nose. כהה או אף אחד. And also they were all היה עיניים כחולות. blue eyes and fair skin, kind of not dark skin, so not so much Jewish. ואף אחד לא היה. Okay, אמרתי את זה. Okay, so what happened after the Germans came in? מה קרה אחרי שהגרמנים הגיעו? מה קרה אחרי שהגרמנים הגיעו? הגיעו? מה קרה אחרי שהגרמנים הגיעו? התחילו לקבץ את היהודים בגטו, הם אמרו על כמה רחובות שזה הגטו וכל אחד צריך לבחור למקום להיכנס. קודם כל הגברים כבר לא היו, הגברים כבר היו עם הצבא ההונגרי לשרת אותם, הם כבר לא היו בבית. Okay, the man was already with the Hungarian army. They left home and joined the Hungarian army. So, and the rest of them were women and children, old people. They had to gather in some street that they called the ghetto. לעזוב את הבית ולהצטופף בגטאות, מה שהם הכריזו על כמה רחובות שזה הגטו. So they declared some street to be a ghetto, and they... כל אחד היה צדיק לבחור או ללכת לשם. And you had to go there and find yourself a place, and then they packed in all of them in some apartments. להצטופף, כן, היו הרבה, היו 50 בשלושה חדרים. Maybe 50 people in three rooms or so. Right, so before that... Only women and children. Yes. Old Yes. men. Okay. Old people. Yes. You know, before that, did you have to give in your valuables? You know, like radios or... הייתם צריכים לתת חפצים יקרים לפני כן? כן, אנחנו הבאנו את זה לעורך דין, איפה שאני עבדתי, כי הוא היה מאוד דואג לי, והבאנו, אני אישית הבאתי אותו, שהוא יסתיר את זה, הוא ישמור את זה. אבל הנאצים רצו לקחת את זה? באופן אישי לא באו לקחת, אבל אנחנו ידענו שמה נעשה עם זה. Okay, they gave all the values to some lawyer they knew for him to, בטח לא היה יהודי, non-Jewish. בטח. Non-Jewish lawyer to keep all these values for them. Do you remember his name? את זוכרת את השם של עורך דין? כן, דמטר, דוקטור קלמן דמטר. דוקטור קלמן דמטר. Was he honest? הוא היה הגון? הוא היה הגון? הגון מאוד, בשבילי מאוד. Very much. אשתו, אני חושבת שהיה לו משהו יהודיה, דם יהודי לאשתו. Okay, he was very honest. He didn't have children. His wife might have some Jewish blood. ילדים לא היו להם, הוא היה מאוד דואג לי, מאוד מאוד. He was very הוא much. בכה, באמת בכה. He was crying for my mother's situation. Right. So who in your family
הוא you know, רצה להסתיר אותי. He was even suggested נתן my לי- mother הביא לי to hide her and gave her some But I documents. said that without my mother and sister, I go not. Okay. okay. So who in your family was gone at that point? What, your father was gone? He left? אבא שלך הלך לצבא? ב-44 in May, they come to the צבא ההונגרי, לשרת אותם באותו שנה מי במאי. חוץ מאבא שלך? איך? מי הלך חוץ מאבא שלך? או רק אבא שלך? לא לי. Lali. Okay, her brother and her father. 21. He was 21 and her father, both of them joined the Hungarian army took them to join the army, yes. הצבא לקח אותם, נכון? לקח, לא לקח, היו צריכים להתייצב. They had to by law join the Hungarian army. ואז אנחנו כבר לא ידענו מה קרה איתו. Okay. Did you know where they were, or did you have any contact with them, or? No, she just mentioned they didn't have any contact, didn't know anything about what's happening with them. Okay, so when you went to the ghetto, it was with your mother and your younger sister, so the three of you? אז בגטו הלכתי עם אמא ועם אחותך? עם אמא ואני. Yes. שלושתנו. Yes. My mother, my sister and I. And so what do you remember? Where did you live in the ghetto? איפה גרת בגטו? איפה גרת בגטו, את זוכרת? במשקולץ, ברחוב אורויאנוש, אצל משפחת שטרן. ארניאנו סטריט, שטרן פמילי. Family Stern. We was my father and my mother were חברים. They were friends of her mother. And what did you bring with you to the ghetto? I mean, how did you get to the ghetto? מה הבאת איתך לגטו? מה הבאת איתך לגטו? מה הבאתי אותנו לגטו? אני חושבת שבאו, אחת אני רוצה לדעת אם, לא, אנחנו הלכנו ברגל. כי מהגטו למקום איפה שעושים את הלוויינות עם הסככות, שם הביא אותנו משטרה עם עגלה. לגטו אפילו, משטרה, שתי שוטרים עם עגלה עם סוס. ואמרו לנו שתיקחו מה שאתם יכולים, סמיכה או בגד. ומה לקחתם? לקחנו כמה כלים לבישול וכמה בגדים ואיזה סמיכה. Okay, so apparently there was two policemen with horses and a carriage. They took them to the ghetto, escort them to the ghetto, and they וסגרו את הגטו מסביב מאיזה גדר מחוטים עם פה ושם בכל כמה מקום משטרה, שאי אפשר היה לעבור מכאן הביתה עוד. אבל הסבא שלי עבר על ידה, איכשהו על יד השוטר, ושאל אותו השוטר, זה היה, לאן אתה הולך? הוא אומר, שכחנו את החומץ בבית. ברצינות זה ככה היה. וכבר נתנו לו ללכת. Okay, so they took some blankets, some cooking things and some clothes, and even my mother just mentioned that her grandfather even asked them to go because because they closed it all with fences and put some guards, and he asked the guards, he forgot to bring some chometz, the vinegar. Exactly, the vinegar, so they let him go back and bring the vinegar for the cooking, yes. And why did you think that you were going to the ghetto? Why were you being brought to the ghetto? למה את חושבת, למה חשבת שלוקחים אותך לגטו? למה אני חשבתי שלא? You mean at the time, at the original? Yeah, at the time. Why did you think that they were putting you in the ghetto?
למה חשבתם אז שלוקחים לא אותו חשבנו, הביתה? הכריזו על זה, ולא יודעת, בעיתון, ברמקול. אבל מה חשבתם? למה עושים מה את זה? חשבנו? בינתיים היינו יחד, הרבה ילדים היו, הרגשנו לא נורא. אבל היה לכם מחשבה למה עושים את זה? רק בבודפשט היו יהודים שידעו בגלל זה שהמון ברחו מארצות סביב, הונגריה הייתה האחרונה. זה אני יודע, אבל לא חשבתם למה עושים את זה? לא חשבנו הרבה, אני לא They זוכרת. didn't think much about it. I mean, at least not my mother. It was just kind of a... אבל שם בעלת הבית, הגברת שרה, היא לקחה את הבת היחידה שלה, קלרה, ודרך חושך, זאת אומרת, הבריחה. לקחו אותם לבודפשט. זאת אומרת, היא חשדה מאוד שיקרה לא מה שקרה, אבל שאנחנו הולכים הלאה. אז זה קלרי שיש לי בבודפשט, אמא שלה שלחה אותה עם איזה גבר גוי או משהו, איזה כתובת בבודפשט. Some people were suspicious and they tried to run away from the ghetto, but others just took it as it is. Right. And how many rooms was the apartment that you were in? How many people were in that apartment? כמה חדרים היה בדירה הזאת וכמה אנשים היה בדירה? איפה בגטו? כן. היה לדעתי שני חדר, סלון, 3, והיינו שם מינימום 30-40. הרבה ילדים ונשים, גברים כבר לא היו, רק נשים וילדים. So 3 rooms, meaning 1 living room and 2 bedrooms, and there were about 30-40 people, most of which were children and their mothers. And how many of those people do you know the names of? כמה מהאנשים שהיו שם את יכולה לזכור את השמות שלהם? לזכור את השמות שלהם, את הגברת זה שרה, שרי, and Clara, הבת שהיא הבריחה אותה. Sarah and Clara were the mother and daughter, the owner of the apartment. יותר לא, because they all, I think, come to Israel and the name will be... Change your name, yes, change your name. כן, כמעט ולא זוכרת. אחד היה, כן, בחור, יאנוש, יאנצ'י. Yanchi was one of the boys over there. יותר לא. And that's it. Do you think that most of those people died during the war, or do you think most of them survived? את חושבת שרוב האנשים שהיו איתך בדירה מתו במלחמה או ששרדו? בעל הדירה לא מת, זה אני יודעת. בעל הדירה ש... The owner of the apartment survived. בעל הדירה לא מת, ומי שעוד, כאן בישראל גם היה גבר, עכשיו כבר נפטר, שטלפן אליי שזוכר שאנחנו היינו ילדים שם עוד בגטו, ואת השם שלו אני לא יודע. She remember another one who survived, moved to Israel. בישראל. והשאר את לא יודעת. השאר את לא יודעת. השאר, את יודעת אם שרדו או לא שרדו? השאר. אחד היה, פגשתי בגטו, אחת. אני לא יודעת. הם שרדו. בעלת הדירה לא שרדה. כן, לא, אז מה שאמרת כבר אמרת. אמרתי כבר. So did you have your own bed? Did you have a bed? היה לך מיטה? הייתה לך מיטה? היה לי מיטה, הייתה לך מיטה? מיטה שמה לא, מה פתאום, על הארץ. הייתה שמה פסנתר, אני שכבתי מתחת לפסנתר. She was lying underneath the piano. לא היה מיטה. לא, היה שם מצב רוח טוב. היו ילדים והיה אוכל בשפע. There was a lot of food. There wasn't a shortage of food. And there was a lot of children, and it was kind of the atmosphere was positive, kind of. Was there running water or an oven? מים זורמים היו? מים. כן. Yes. בהחלט, כן. What about, was there a stove? לא היה. היה תנור? כן, היה בית מסודר כמו שלי עכשיו. Yes. כמו שלי עכשיו. Now, why was there plenty of food?
I mean, you were locked in a ghetto, so where did the food come from? כל האוכל. קודם כל לקחנו, היה לנו לכל בית קמח וביצים וריבה. וזה לא נגמר? זה לא נגמר. לא נגמר. לא היינו הרבה זמן, לא היה שנים. כמה? היינו 3 שבועות. So it all, you have to realize it all together it was 3 weeks, right? אחרי 3 weeks זה עלה צ'יק צ'אק. Oh, you were just in the ghetto for 3 weeks? 3 weeks, yes, that's all. And then from then it went very fast after that. So do you remember any other stories from the ghetto? Anything that happened? Was it very crowded or? את זוכרת עוד סיפורים מהגטו? את זוכרת עוד דברים מהגטו? היה מאוד צפוף. Yes, I remember that בעלת הדירה שרה, one was סירנה, then come 2 פצצות נפלו על משקולס. There was 2 bombs falling on Mishkol's and there was a siren going on. אני מאוד פחדתי ובעלת הדירה יצאה החוצה ואלוהים שתזרוק עוד. תזרוק עוד? אני נורא למה היא רצתה שתזרוק? שיגמרו את ההונגרים, לא אותנו, את המלחמה. למה? גם אני רציתי שנגד הגרמנים היו כבר שם. אבל לא נפלו, לבודפשט נפלו מאות, בודפשט נפלה. משקולס קיבל 2 פצצות. משקולס, 2 bombs fall on Mishkol's. There was a siren going on and the apartment owner, Sarah קראו לה? בעלת הבית, Sarah, she was praying, asking for more bombs to fall on the Hungarian, on the Nazis basically, right? כן, זה כבר בידי הגרמנים, משקולס. ושריקה רצתה שיפלו הפצצות ושאנחנו אולי יכולנו לברוח או משהו. Okay, so they hoped that maybe if the bomb would fall, they could run away and finish this war. The English were bombing. אני זוכרת איך שבאו אווירונים וירדו נמוך ורק עברו, אבל 2 פצצות נפלו, קטנות, לא משהו. גם הבית שלנו קיבל לא פצצה, אבל איך אומרים את מה שנשאר. Even her apartment, their house, some part of it was damaged by the bomb. באמת, קוראים את החלק שנופל מהפצצה. רסיס. נכון, רסיס נפל לגג. On the roof. לא לתקן, שבא הביתה נתן לתקן את זה. Okay. So why did you leave the ghetto? למה עזבתם את הגטו? למה עזבתם את הגטו? את הגטו. באו שוטרים ואמרו, עלינו אותנו על הגלה והבינו אותנו. איך אומרים התגלה? לסככות מחוץ פרבר העיר על יד הרכבת, על יד פסי הרכבת היו סככות שיבשו שם לבנים. במקום הזה... כשאת אומרת שוטרים, את מתכוונת אס-אס? מה את מתכוונת? לא, שוטרים הונגרים. שוטרים הונגרים. השוטרים הונגרים בשמחה וששון שיפדו את ההונגרים. So Hungarian policemen who would vigorously helping the Nazis. Joyfully, my mother said, they would help the Nazis, will gather them all from the ghetto to the train station of Mishkol's. And her dog were running after them, barking all the way. Yes. So who did they get from your family? Who were you just taken by yourself, or was your whole family taken with you? You know, your mother and your sister, or? Yes, they all together went all together. Up to Auschwitz, they were together. So how did you get to the train station?
איך הגעתם לתחנת רכבת? הלכתם, נסעתם, איך הגעתם לתחנת רכבת? לתחנת הרכבת עם עגלה, לקחו אותנו A carriage, עם סוסים, with horses and carriage, עם שוטר הונגרי. with a policeman, Hungarian שוטר policeman. הונגרי די פרימיטיבי, די לא היה, זה היה פרימיטיבי. Did you bring, belongings with you? הבאתי איתך דברים אם הבינו את הדברים לאן? לתחנת רכבת. מה שיכולנו כן, אפילו הבינו סמיקה, אני זוכרת זה היה קיץ, ושכבנו פשוט בחוץ על הדשא, היה שם איזה דשא, שלושתנו והתכסינו. So some minor belongings, including some blanket on which they were lying on the train station, on the grass. היה חם, היה קיץ. It was summer. Okay. And ביוני. June 6. סך הכל היינו, אם אני זוכרת טוב, בערך 3 שבועות, לא יותר. ובאו כבר הרכבות. so were the Hungarians, were they trying to get valuables from the Jews? ההונגרים רצו לקחת דברים ליהודים. עוד איך שראו שהגיעה הרכבת וכל החפצים, היינו צריכים להשאיר. אי אפשר היה לעלות לרכבת. התנפלו על זה שם בפרברי העיר, אנשים הלא... אבל לא לקחו מכם, לקחו מה ששארתם. חיכו שאנחנו יעלה ונשתיקים להשאיר, לא התנפלו עלינו. So they were waiting for them. אף אחד לא קרא להם, הם באו ברצונם, כי ידעו שאנחנו נשאיר חפצים שהם יכולים לקחת. So what happens is that the people from town, שום פרובוקציה. they would wait for them to get on the train, and then they would know that they have to leave some belongings on the that they couldn't take with them, so they wait for them to leave the belonging, and then they would run and pick it up. אני זוכרת שאני ברוב טיפשותי לקחתי את התעודת הבגרות שלי, שהיה שם גם גרמני, שאני למדתי וראיתי מה שנעשה, אז נתתי אחת שאמר שתשמורי עד שאני חוזרת. איזו אישה פשוטה. She gave her diploma, high school diploma, to some of those ladies who would grab the stuff and ask her to keep it until she would come back, to keep it for her until she, I mean, naively. So yes. Oh, but you never got that back, right? אף פעם לא קיבלת את זה חזרה. אפילו לא יודעת מי זה היה, סתם נשים פניים כאלה. הייתי הייתי יודעת מי היא ומה, טוב, סתם נתתי ככה, תשמרי. אבל שם היה, לא, בתעודת הבגרות היה רק השם שלי, לא הכתובת. אבל ידעו מאיזה בית ספר זה באים, היו מאוד רוצים. She saw that since her name was on this diploma, so this lady might have found her later on or something. But right, okay. So what do you remember, what kind of train was it that you went on? זוכרת איזה רכבת זו הייתה? איזה רכבת? הונגרי. Hungarian. MAV. M-A-V. Hungarian MAV train. MAV. The bread. Was that a passenger train or was it a cattle train? רכבת נוסעים? לא נוסעים, רק בהמות. Yes, it was for cattle. ריק, ורכבות עם חלון קטן עם סורגים. חלון קטן עם סורגים. With a small window with bars on it. And I can see Krakow. I don't know what is Krakow. I know it's you remember Poland. seeing the logo of Krakow on one of the train stations. Where did they tell you that you were going when you went in the train? לאן אמרו לכם שאתם הולכים? לא אמרו שהולכים לעבוד. Going to work. Okay. Now, when you were in the train, were you sitting down or standing up? ישבתם או עמדתם? אני עמדתי, בקושי היו שם גם ילדים שבחרו
אני אישית דאגתי רק לילדים, ואני זוכרת שמול, אנחנו הלכו מול ברכבת, עם איזה בחורים איטלקיים, ושרו שם, וביקשנו מים, לא היה מים. שאר האנשים אמרו לקרונות אחרות שהם יוכלו לרדת לקחת מים, הקרון שלנו לא, והם נתנו מים בקבוק. את עמדת או ישבת ברכבת? מקסימום לשבת, מקסימום, אולי לפעמים, אבל התחלפנו, אחד עמד, אחד ישב. Sometimes they were standing, sometimes they were sitting. לא and התיישבו כולם. they had to switch, they didn't have water. לא היה מקום לכולם לשבת. Now, in the train, do you still remember, were you in the middle of the train? Were you in a corner? Were you by the wall? Do you remember, were you by the door? את המיקום שלך ברכבת? את המיקום שלך ברכבת. היית ליד הדלת, ליד החלון, באמצע? מתחת לחלון, ככה, מתחת לחלון. Near the חלון window. קטן עם סורגים. Near the window with bars. Yes. אני לא יודעת למה אמרו שאני בא מול רכבת של חיילים איטלקיים, חצי ערומים, היה קיץ וצעקנו מים, והוצאנו את הבקבוק שלנו וכן. אבל לא תוך כדי נסיעה. אפשר היה, הם עצרו, הרכבות עצרו בשביל לתת את המים. לא יודעת, כנראה שלא נסו, כנראה שיש Okay, there was a passing train with Italian people that they were meet at some point and they would pass them some water, some bottles of water, because they didn't have anything to drink or eat on the train. Did they ever open the doors? Did they ever open the doors? אי פעם פתחו את הדלתות של הרכבת? אי פעם פתחו את הדלתות של הרכבת? לא. No. No. What did they use for a bathroom? מה היה בתור בית שימוש שם? לא היה בית שימוש. כנראה, אני לא יודעת. זה לא לקח יום ולילה, זה לא שכל... אז מישהו היה צריך לעשות... אז עשה ברצפה. לא היה בית שימוש. No bathroom, it was just overnight, I mean, it was לא היה שום בית שימוש. 1.5 days, all this trouble. לא היה לזוז בכלל מקום. So some people would do the things in the corner or something. לא היה. שום מקום לזוז, ולא לקח יותר מ-24 שעות. 24 hours altogether this ride. Do you remember what you were talking about? את זוכרת על מה דיברתם שם? את זוכרת על מה דיברתם ברכבת? אני? על מה דיברתם ברכבת? על מה דיברנו ברכבת? לא. אני דאגתי לאמא שהיא יכלה לשבת. זה כן. She just remembered she was worried about her mother so that she can sit. אני רק יודעת, היה אולי 24 שעות שנסענו, שאני הייתי מרגישה שאני צריכה לקבל איזה ג'וב. להחזיק מעמד, לא להישבר, לא שאני אז החלטתי לא להישבר, אני עכשיו אראה אותי שיושבת ורוצה להראות בסדר, לא להישבר, אלא חייבת שאני אעשה רושם טוב לקבל ג'וב. Okay, she remembers some of her thoughts that she had to keep in good shape so that when they arrive to whatever they are going, she would get a job, the best job she can get. וזה מה שחשבתי עד הרגע, כנראה עוד לא שואל אותי, שירדתי לפני שעצר הרכבת בפתח אושוויץ, הסתרקתי, סידרתי, היה לי שעל יפה, סידרתי את עצמי בסדר, וירדתי מהרכבת. והוא שואל, אני לא יודעת אם הוא ישאל או לא, חמישה אנשים, חמש. So when they just arriving to Auschwitz, she was kept her clothes, arranging for the as if to get a job. So she would comb her hair or at least fix her hair, so she would look good for the interview. And now, what time? When did you arrive in Auschwitz? During the daytime or at night?
באיזה שעה הגעתם לאושוויץ? באיזה שעה הגעתם לאושוויץ? באיזה שעה? ביום. During the day. לא היה שעון להסתכל, אבל זה היה צהרי היום, נגיד. Midday. Did the train sit there for a long time before they opened the doors, or did they open the doors immediately? הרכבת חיכתה הרבה זמן לפני שפתחו את הדלת, או שמיד פתחו את הוא הדלת? עצר. לא, מיד שמענו קולות לוס, 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 וגם כלבים, ופתחו מיד את הדלת, וכמה מתים אפילו נפלו החוצה, או לקחו החוצה, או זרקו החוצה. מהרכבת? הרכבת. מהרכבת נפלו כמה מתים? חולים, זקנים, אני ראיתי שהם לא יודעים, אלא ממש לוקחים אותם, או נופלים, או הגרמנים הוציאו אותם. So immediately there was a lot of shouting and barking, and the door were open quite soon, and some people would fall, probably dead, ill people would fall from the train. There was a lot of shouting around. אנחנו שלושתנו ירדנו בסדר. My mother, her mother and her sister were fine at that point. אנחנו, אגי ואני, באמצע אימא. זה מה שהיה לנו קשוב, שאנחנו שני הצדדים. אימא הייתה בסדר, לא התעלפה ולא... Her mother was well, and they were kind of going down. The two sisters on both sides of our mother going down, try to keep her safe. So men to the right, immediately shouting, all men to the right, women to the left. Right. And what kind of place did you think you were in when you got out? לאן חשבת שהגעת? גרמניה. משהו כזה, אני לא יודעת אם זה פולין, לא. She thought it was Germany, I mean. Oh, okay. And so you went to the left? So what happened after you went to the left? מה קרה אחרי שהלכתם שמאלה? מה קרה? לעמוד בחמישה. אנחנו שלושתנו ועוד שתיים, אני לא יודעת. והתחלנו, הם מאוד מהיר גינו נשים פרים לחוד, ואחר כך התחילו שהגענו על יד המקום איפה שעבדו לפי דעתי 3 או אולי 4 קצינים גרמנים מאוד מאוד מסודרים עם מגפיים מבריקות ועם הכובע המרשים הזה, חשבתי שזה כולם אנשים, אם ככה מקבלים אותנו, אנשים מסודרים, אז גם בפנים יש איזה גרמני. So they have to stand in line 5 in a row. There was some German officers and they were looking very neat, kind of very shining with all this costume. את זה אני remember שאני הולכת יפה עכשיו. And my mother saw... מה שקרה, שקצין אחד אמר, Wie alt sind Sie? Bist du? Wie alt sind Sie? Ich bin 20 Jahre alt. Sie halten sich sehr gut. זה מה שקיבלו אותי באושוויץ. את מחזיקה מעמד מאוד טוב. זה מה שקיבלו אותי אישית. Okay, so she was thinking that since they look so neat and kind of the officers, so it's probably a good place. You understand Germany? You understand Germany? No. What do you mean? Do I understand German? Yes. No. Go ahead. You. What? We are how old sind Sie? Is you? So one of the officers asked my mother, "How old are you? You look very in good shape." את מחזיקה מעמד יפה, תגיד שזה מה שאמר לי הקצין, אמרת לו. אז אני שמחתי ש... So she was happy. Did you have your belongings with you? Or did you have to leave them in the train? היו לך חפצים איתך או שהשארת אותם ברכבת? לא, הבאנו איתנו איזה מזוודונת, משהו. There was some suitcase with them. They took some suitcase with them. Because we go in the Arbeit macht frei, we go out,
and there was שם היו כבר השבויים מלפני שנה, וצעקו, תיתנו לי, תיתנו לי. אנחנו חשבנו, הם ידעו שיקום מאיתנו, אז שיהיה להם לפחות, היה שם איזה אפשרות להכניס. אבל אנחנו לא נתנו, אנחנו חשבנו שאנחנו צריכים את הדברים שלנו. So some of the former, I mean, since they arrived to Auschwitz quite late, some of the former prisoners, let's say, so asked them to give them the belongings because they knew that in any case the Nazis would take everything from them. So they asked them to give them some of their belongings that they could use, but they did not because they saw they would need it. So at that time they didn't give it away. תגיד שאני, מאז שעברנו את הבחירה, שימינה שמאלה ואנחנו שלושתנו, אחרי שהוא שאל אותי בת כמה את, הלכנו יחד. אני הייתי מאוד גאה ששלושתנו, היו שם צעקות, זאת אמא שלי, זאת הבת שלי, זאת זה, ואנחנו נשארנו יחד. אז 10 מטר משם עד השאר, אני חושבת שבכל החיים לא הייתי כל כך מבסוטה שאני ניצחתי, שלא הפריעו בינינו. אני זוכרת שהייתי מאוד איזו הרגשה שאני יכולתי לסדר את זה, משהו כזה. So at that point they were together. My mother, her sister and her mother were together, and she was very happy and proud about it because she already heard some shoutings like, where is my mother, where is my daughter, where is, and then since they could keep being together at that time for the first 10 minutes, let's say, so my mother was very happy and proud about it. I mean, she felt because I heard, oh, my mother, my grandmother, my children, הם הגרמנים אמרו שאת הסבתא צריכה לקחת את הנכדים, לא, והם הולכים לצד שמאל, סבתא עם הקטנים. Okay, what happened is the German asked the grandmother to take the children so they can separate the mothers from the children. So whoever had a grandmother would have to get the children with her and then separate from the mother. And then they went to the other side, which was the gas. Right. Okay, so you... לא ידעתי, עד שבאתי הביתה, לא ידעתי שיש גז ויש משרפות ויש דברים. My mother just mentioned that she didn't know about the gas at that time. She only knew when she went back home, just then she would hear the stories about the gas. She didn't know about the gas. בכל הזמן שהיא באושוויץ לא ידעת ש... All the time she was in Auschwitz. לא ידעתי על הגז ולא ידעתי על המשרפות. Okay, all the time she was in Auschwitz, she didn't know anything about the gas and the crematorium. In the night I saw להבות עד השמיים ולא ידעתי מה זה יכול להיות. She did see all these flames going up the sky, but she never knew anything, I mean, what it meant. אני רק ידעתי שהדבר הראשון היה להוריד את השערות מהראש, להיות קרחת, אישה וסמרטוט, ואני כבר לא זה מה שהייתי. Okay, so they took her, shaved her hair, gave her some local costume. ופעם אחד עברה על ידינו מאות אלפי נשים קריחות בסמרטוטים יושבים על הארץ, היה שם ורמאכט אחד ושאל, כולם היו כל כך עניים? הוא שאל, קורא אותם יושבים בצורה סמרטוטית כזו. אבל הוורמאכט לא היה? ורמאכט זה לא אס-אס, זה חייל כמו שפה מילואים או משהו כזה. לא ידע, גם הם לא כל כך ידעו את הכל. שאלו אותנו אם כולם היינו כל כך עניים. Even the Wehrmacht was very surprised. The Wehrmacht is not a Nazi, right? He was the... Yeah, they were usually older.
he was surprised to see all these shaved-headed women, and then with this. So who shaved your head? מי גילח לך את הראש? מי גילח לך את הראש? בנות יהודיות. Jewish girls. Were you standing up or sitting down when they did that? ישבת או עמדת? עמדת או ישבת? ישבנו על כיסא גבוה. On a stool. And now, were you together with anybody that you knew at this point, or did you not know anybody? הכרת מישהו בשלב הזה בשלב הזה הכרת מישהו חוץ מעצמך? לא. אני רק יודעת שזה היה, לפנינו היו מפולין. No, she did not. והם הסתכלו על ההונגרים שהם כבר סבלו שנה, שנתיים, ואנחנו עוד עשינו חיים בהונגריה, למדנו, עשינו, אכלנו, שתינו. אבל הפולנים באו יחד איתכם? הפולנים הגיעו יחד איתכם? לא, הרבה יותר מוקדם מאיתנו. קודם הפולים ואחר כך הצ'קים, ההונגרים היו אחרונים. So she had the feeling that those who were there for sometimes already 1 year, 2 years, Polish people, they will look at the Hungarian just arriving as if they had some good time. They could have some good time for the last 2 years in Hungary before they just arrived. אמרו אפילו שאנחנו כבר פה מאוד סבלנו שאתם עוד עשיתם חיים בהונגריה. They mentioned to my mother that they were suffering so much at Auschwitz while they were still had good life in Hungary. Now, did you take a shower? התקלחת שם? התקלחת? התקלחתי? לא. להתקלח עם מים לא. היו איזה ברזים, אני אפילו לא זוכרת. אחרי שאני עזבתי את אושוויץ והלכתי למקום עבודה, זה היה באושוויץ, לא. היה תה, הרבה תה, לפעמים שפכנו עלינו תה. Sometimes they use the tea for shower because they would get some tea, so they use it for והיה shower. שם מים בלתי אפשרי לשתות, והביאו טנק ענק, אני יודעת 10 מטר, ובאו, איך אומרים, מכוניות, אוטו, למלא את הבריכה הענקית הזאת בגודל של החדר עם מים. ומה עשו עם המים האלה? ומשם אנחנו הלכנו ושתינו את זה, ואני, שראינו את הטנקר שבא למלא, אז כולם רצו, כי היינו צמאים, ושם היה, ואני זוכרת שפעם אני הגעתי ראשונה, ואחריי התחילו ללחוץ מיליונים, אני חשבתי. בגלל שאני מתרגם, אז צריך לכתוב יותר קצר, כי אחר כך אני צריך לזכור את הכל. So no shower, they would take shower with the tea, and for drinking water, they had a big kind of a pool that was filled up with some tankers, with some... היה בגודל של החדר, לפחות שכל יום מילאו אותו במים. They would fill it up every day, and they would rush, whenever they would fill it up, they would rush to drink straight from this pool, and they would even, you know, squeeze one another just to get to the מזל water. היה לי שבא חייל גרמני וגירש את ההתנפלות. My mother mentioned that she was almost was squeezed in this pool because people were rushing in. Okay. So when they cut your hair, did you had no clothes on? כשגילחו לך את הראש, הייתי עם בגדים? שבגילו לא, היינו ערומים, הגענו עם הבגד ולהתפשט ולשים, ואני שמתי יפה שאני אקבל, זה לא קיבלנו בחזרה, יצאנו וזרקו אלינו בגד אחר, מה שהם כבר... זה הבגד מהבית, מה שהורדת? לא, כל מה שהיה בבית לא נתנו בחזרה, כולם באו בבגד. אבל כשעשית את התספורת, אז היית עוד עדיין עם הבגד מהבית? כשעשית את התספורת, היית עדיין עם הבגד מהבית? ישבנו ערומות. לא, אבל מה שהורדת היה בגד לא, מהבית? לקחו אותו, זה היה בגד יפה. אבל זה היה בגד מהבית. מהבית. Okay,
So when they got the hair shaved, so they were still with their clothes from home, but they had to get totally naked, put it aside. They never got these clothes back since they gave them, at this point, they gave them the local custom. הם עשו דזינפקציה על הבגדים שהם נתנו לי מקומת סמרטוט קיצי, היה קיץ. Yes. So yes, and some disinfection kind of treatment for the clothes. ואמרת ואחר כך עם צבע אדום שמו פס על הגב של הבגד. אז אמרתי כבר. A red strip on the back. They would אדום. brush a red paint on the back of the shirt. So what kind of clothing did she get? איזה בגדים קיבלת? איזה בגדים קיבלת? אני קיבלתי בגדי קיץ. Summer clothes. משהו צבעוני. Colorful. שמלה. A dress. שמלה. A dress. And what kind of shoes? ואיזה נעליים? איזה נעליים? נעליים השאירו, זה מה שהיה לנו. They left their original shoes. בינתיים. At that point they still left אז באמת היה לי נעליים חדשות, אמרו כולם בבית שצריך לבוא עם נעליים טובות. זה עוד השאירו. השאירו את הנעליים. Did they put a number on your arm? שמו לך מספר על היד? לא. No. לא. לנו כבר הקבוצה שלנו לא. כבר לא היה כנראה זמן. At that time they didn't have this procedure anymore. לנו אין מספר. Right. And so did you go to one of the barracks? What's barracks? Barracks, I guess. Yeah. What is okay. הלכת לאחד מהאולמות האלה? לא הבנתי. איזה אולם? לאן הלכת? איפה הלכת לגור שם? איפה הלכו משם? בצריף. צריף מספר 10. A shed, number 10. Number 10? Yes. And what did number 10, what did it look like? איך זה זה נראה? היה באופן מיוחד חדש, כי כנראה כבר לא היה מספיק, וזה עוד המזל שהיה בורח טרי של עץ, ולא... It was relatively new and still had the smell of a new wood. It was just built. לא היה מספיק, אז הקימו מהר צריף אחר, 50 מטר, אני לא יודעת, והיה לו... Probably 50 meters long. עץ, היה עץ. הרצפה? כן, רצפת עץ. With a wood floor. כן, היה רצפת עץ, ושכבנו על הארץ כמובן. They would lie on the floor. Oh, you had to sleep on the floor, there were no beds? לא היו מיטות? לא היו מיטות. לא. No. לנו עוד כבר לא הספיקו לעשות, כנראה. בכל אופן, על הרצפת עץ שכבנו, וכל אחד כבר היה את המקום שלו. 4 חודשים היינו שם, וידענו כולם איפה אנחנו ומי השכנות. מישהו אמר לך איפה או שבחר? לא, שכבנו, וכמו שיצא... לא היה מזרון אפילו? לא, שום דבר. Okay, just on the floor, just straight on the floor, everybody would pick his place or her place ידענו basically. את גברת שטראוס, הייתה השכנה שלנו. They would know each would know where his place is, just straight on the floor, and it went like this for 4 months. Was it very crowded? היה מאוד צפוף? כן, אחד על יד השני. Yes, one next to the other, yes. And was everybody in the barrack, was everyone from Hungary? כולם היו מהונגריה? כן. Yes. כן, אפילו ממישקוץ. Yes, and some, לא כולם אבל ממישקוץ. לא יודעת, אבל הרבה... Many from her hometown, many from Mishkos from her hometown. And who was in charge of the barrack? מי היה אחראי? מי היה אחראי על המקום? מי היה אחראי על הצריף? Like a Bach sister? הייתה שם אובסגרין,
חייל גרמני במחנה, כן, חייל גרמני. היה אחראי על הצריף. לא ישן איתנו, היה איתנו. Some officer, some German officer. אבל בבוקר באו להקים אותנו ולהוציא החוצה. In the morning they would come and arouse, go out. Yeah, but wasn't there like a woman who was head of the barrack, like a Blackeltester, or? היה איזו אישה שהייתה אחראית על המקום? חייל גרמני, חייל. כן, בטח. אבל לא היה אישה ש... איתנו אף חייל, חיילת, לא חייל, חיילת, רק חיילות. מישהו מכם, לא? לא. מה שאיתנו היה לניקיון, איך אומרים בגרמנית. Just for cleaning, one of them was in charge for cleaning. היה כאילו חדר כניסה. מישהו משלכם היה חדר. כן, אפילו המארחת שלנו, דודה שרה, הייתה שם, מה הם היו? אני בחוץ לפני הצריף היו השירותים מתחת לשמיים. שירותים אנגליים כמו שיש לנו, איזה 5, ועמדנו בתור מתחת לשמיים לצרכים. אוקיי, הוא לא שאל את זה, אבל עוד מעט, אוקיי. So the bathroom was outside in the open air, under the sky, 5 toilets thing, and then this is where they did the deeds. And Could they go to the bathroom anytime they wanted to? הלכתם מתי שרציתם לשירותים? מה? מתי שרציתם הלכתם לשירותים? מתי שרצינו שירותים הלכנו. אם היה מזל אז לא עמד, אם היה לפני 2-3 אז עמדתי בתור. Yes, if you were lucky, yes, you could go whenever you wish, but if you were lucky, so there wasn't any line. Less lucky, so there was some line. I mean, what about in the middle of the night if you had to go to the bathroom? היית צריכה ללכת באמצע הלילה לשירותים. אני כבר קמתי באמצע הלילה לשירותים, דרך הגופות שיש. Yes, you had to walk Yes, between the sleeping other people and then go. You could go to the bathroom. לפי שאני זוכרת, לא היו בעיות שמישהו עשה מחוץ לבית שימוש. They could go whenever they wish to the bathroom. So, did you have any possessions like a bowl or a spoon or? היה לך חפצים כמו צלחת, מזלג. קופסה של, איך קוראים של, מה שיש, אם אני פותחת פה, איך קוראים? שימורים? שימורים, כן. אבל... קופסת שימורים קיבלנו, כן. Just a can. Okay. שפכו את ה... ומזלג או כפית, משהו? לא. Just a can. Now, did they count you? Did they have like say lapel where they would count you every day? How many times a day would they count you? היו סופרים אתכם? אותנו כל יום, בבוקר ובערב, זה היה העינויים, הספירה לעמוד ב5 ולעמוד עד שכל 10,000 נספרו. ובאמת אמא שלי הייתה לפעמים קשה לעמוד שעות. אוקיי, so ציל אפל. Zähl Appel, קראו לזה. Zähl Appel in German, so the counting. So every morning and every evening it took hours and hours and it was kind of a very hard to bear because they had to stand for hours in 5 in a row until they finish counting the whole camp, like the whole camp. Zähl Appel. I mean, did you have to line up in front of your barrack? הייתם צריכים לעמוד מחוץ לצריף, בחוץ. And were you usually in the middle of the row or were you on the end of the row? היית בדרך כלל באמצע או בסוף של השורה? אני? איפה אני עמדתי? תלוי, זה לא היה... רנדום. יצאנו החוצה מהצריף ועמדנו 5. לא היה קבוע. I mean, could you talk to each other? דיברתם אחד עם השני? אפשר היה לדבר. They could. אבל היה שורה של 1,000 נשים, חייל גרמני אחד, אבל לא ראה. Yeah, there was thousands of them with one officer looking, so it wasn't a big problem
מה שהיה Chat. בצריף, שהיה גשם גדול ונכנס הכל לתוך הצריף וישבנו במים. When there was rain, it was all got into גשם the גדול, shed and they were just sleeping in the ממש water. ישבנו במים. And what happened if the count didn't come out right? What if the number wasn't right? היה מקרה שבספירה לא הסתדר המספר, היה מקרה שספרו והיה חסר מישהו. היה מקרה שספרו במים, הם טעו או משהו. She remember one occasion when they count twice because there was some mistake in counting. לא יצא להם, הם פספסו. אני לא יודעת, כיום אני אומרת למה, אז אני לא יודעת. שקרה שעוד הפעם ספרו, כן. Okay. Now the camp, it was surrounded by electric wire, guard towers, there were dogs. You know, what do you remember about that? מה את זוכרת לגבי מה הקיף את המחנה? היה גדר, כלבים, מגדלים, שמירה, מה היה? ראיו את זה בתמונה, היה גדר די חשמלי. מה את זוכרת? אני ראיתי את הגדר הזה, אבל אמרו שיש בו חשמל, לא התקרבנו. גם מגדלים? היה גם מגדלים? מגדלי שמירה? מגדלי שמירה, כן, וגדר תיל עם חשמל, עם חשמל, אנחנו לא התקרבנו. וכלבים? כלבים גם? כלבים? כלבים? לא היו באופן כללי כלבים, אבל אם יש איזה אקשן, אז בא החייל, הקצין עם הכלב שלו ועם השוט שלו. Okay, so there was a fence all around and they would know it was an electric fence. They wouldn't approach the fence. There was some, what do you call it, some guards, מגדלים, no? אני סך הכל הייתי 4 חודשים באושוויץ, לא יותר. They used dogs only when there was some trouble. 4 months we were an officer would come with a dog. Did she ever see someone get killed on the wire? את ראית מישהו שנהרג על הגדר? ראית מישהו שנהרג על הגדר? לא, לא. היו כל כך הרבה אנשים, קודם כל קיבלנו באוכל קצת כדור או לא יודעת הרגעה, אנחנו לא היינו לו אווירה לוחמת. איך את יודעת את זה? ידוע שנתנו ברום באוכל, איך אני יודעת. They put some stuff in the food, my mother says. היינו קצת ככה מטומטמים. לא היה לנו כוח. They were a little bit numb in a way. Did you get your period when you were there? הוא שואל אם היה לך מחזור. לא היה, נפסק מיד. Stopped immediately. And why was that? למה הוא שואל? למה? כנראה שיש תרופה לזה. שהם נתנו? בוודאי שלא אני. למה גרמנים נתנו באוכל לנשים, אני ככה אמרו, אני לא ראיתי. My mother says היה להם דרך איך להפסיק. It was a rumor that the German put something in the food in order to stop the period. But anyway, there was no period. No. פה בפיצויים נותנים על זה איזה... Even nowadays, when she got a stipendia, whatever you call it, from German, I mean the tashlumim, pitzuyim, whatever. So there is something. It raises the because this the stuff they put on the food was had some bad influence on the bones and so on. Were there any pregnant women? היו נשים בהיריון שם? כן. Yes. היה נשים בהיריון וראיתי איך יולדת באמצע המחנה הנורא מהעיר שלי שאני הכרתי אותה. בחורות המשפחה או הקרובים עמדו מסביב ושהיא יולדה Hello, it stopped. I think it's an internet issue on their side, so let's give it a few seconds. Okay, is it going okay? No, they're back now. זה אני ראיתי אחד הדברים הנוראים. Okay, one of the horrible things she saw, it was one of the ladies
gave birth, ושם, her family was around her. באטום. Immediately they took the baby and threw it to some pit. קצת He was יגלו, crying a little bit, they were crying a little bit, and that was זה it. אני ראיתי And she saw it with her own eyes. וגם כשיצאתי מאושוויץ באה איתנו בחורה שילדה באושוויץ, וזרקו את התינוק בחזה. And there was another lady, זה הייתה מישהי אחרת, כן? זה מישהי אחרת, לא אותה אחת. איתנו מחוץ לאושוויץ, שהלכנו כבר במחנה עבודה, באה איתנו בחורה שילדה באושוויץ, והיא הייתה, היא לא הוציאה פגע, אנחנו היינו... So there was another lady that joined my mother after Auschwitz, and then she was kind of moody, and she told my mother that she lost her baby in כולנו יחד Auschwitz. שוחחנו, דיברנו, והיא... Yes, אני אמרתי את זה. Right. So were you staying together with the other people from Mishkot? Yes. Yeah. So did you know some of them from before? הכרת כמה מהאנשים ממישקוץ מלפני כן? כן, אחת הייתה רוז'יקה, לא הכרתי, אבל דיברנו והייתה מעיר שלי אחד, הכי מבוגרת. אבל היו עוד כמה ממישקוץ. לא, סלובקים. לא, אבל את אמרת בהתחלה שבצריף הייתם הרבה ממישקוץ. אחרי אושוויץ. לא, באושוויץ. באושוויץ, כן, היו הרבה. והכרת חלק? כן, אחת הייתה חברה הכי טובה שלי. One of them were her שתי best חברות friend. מהבית ספר שלי. Two friends from our high school were with her. What were their names? מה היו השמות שלהם? כן, רוזנפלד, אריקה וורה דיז'וז'ה, יש לי את התמונה איתם. She still got a picture with them. יש את הפיקצ'ר של הגימנזיה, כן. ורדי, שושה ורדי, סוזי ואריקה רוזנפלד, ושם אני פגשתי אותם באושוויץ. Yes. אריקה הייתה עם האמא שלה. Erika was with her mother. ואמא שלה נפטרה נגד עיניה. הייתה מחלת סכרת. שם? שם באושוויץ, מחלת סכרת, ואריקה באה ואמא, את לא מכירה, you not remember me, הייתה ככה Her mother was died in the shed in front of her daughter. מחלת My סכרת, היא mother הייתה friend. ככה, ואריקה באה, She was diabetic. לא מכירה, you remember not me? Okay. I don't know what was in Eric after the war. I don't see you again. Okay. So how did you get food? איך קיבלתם אוכל? איך קיבלתם אוכל? באושוויץ. כן, באושוויץ. חילקו בקופסאות, אמרתי לך, קופסאות כקונסרב. וזה לצ'י, זה מרק דור גמוזה, זאת אומרת, ירקות מיובשות. Some soup with dried vegetable, made out of dried vegetables. They would serve it in the בערב cans. הראשון, אם אני זוכרת, קלחו איזה גבינה נוזלת כזו. In the evening, a piece of melting cheese. צ'יז, נוזל קצת. What about bread? That's it. What about bread? מה לגבי לחם? לחם לא היה, בהתחלה, באושוויץ, אנחנו מדברים We are still in באושוויץ. Auschwitz, right? לא אחרי. Yeah, because there was another phase, but in Auschwitz there was no bread. קפה שחור היה די הרבה. A lot of, quite enough, let's say, black coffee. ובקופסת הקונסרב הזה היה דורגמי, זאת אומרת ירקות מיובשות רטובות. This is it, the soup and the melt cheese. אחותי לא רצתה לאכול את זה, לא יכלה לאכול, אני עשיתי את הכל כדי שאני אחזיק מעמד. אני מאוד כעסתי על אגי, תאכלי, אחרת לא נלך הביתה. My mother mentioned that her sister didn't like. אחותי, לא אמא. Yes, her sister so much hated the food, she wouldn't eat it, and then my mother was angry on her because she told her they have to survive.
אני עשיתי את הכל לידי להחזיק. My mother did everything to try to finish this מאוד food. היה לי הכוח. Okay. Now, did you do anything to try to get better soup? Did you try to get soup like from the bottom or? היו דברים שעשית בשביל להשיג את המרק יותר טוב, לבקש שייתן לך יותר מרק, או לתת לו... לא היה גם אפשרות לבקש, לא ראינו מאיפה זה בא. אז איך לא נתנו ראינו לכם? מדבר, חילקו לכל אחד. לא ביקשנו דבר. No. I mean, were there people arguing over food? Were people stealing food or? היה גניבה של אוכל, או ויכוחים על אוכל, היה ריבים על אוכל, או גניבה של אוכל? באושוויץ לא. אחר כך שכבר היינו פחות, לא בצריף, אני יודעת, מאות. Not in Auschwitz. Yeah. Did you work in Auschwitz? עבדת באושוויץ? לא. No. And in Auschwitz, were there selections when you were there? היה סלקציות באושוויץ? כן, כל הזמן. All the time. So what happened during a selection? בערום. היה קצין עמד על איזה... An officer would stand with some students. ולהתפשט ערומות, וללכת אחד הבחור. אני, והיה צריך איכשהו לגדר את המקום עם נשים, שלא יצאו או שכן יצאו. חופן, אני תמיד עמדתי באלה שמגדרים את המקום, ככה שלא הייתי צריכה לעבור על יד הגרמני הזה, לא אמא ולא אגי, אני תפסתי גם אותם ככה לעשות... אתם גידרתם את שאר הבנות? את שאר הבנות גידרתם? היו צריכים לעשות גדר, כאן נכנסים אלה שהולכים להיבחר וכאן יוצאים. So yes, there was an officer coming. ואני תמיד הייתי בתוך הגדר ואף פעם לא הלכתי לבחור. ערום לפני הקצין הגרמני. אף פעם לא קרה, כי אני תמיד הייתי אלה שעושים את הגדר איפה שנכנסים ואיפה שיוצאים. אני לא יכולה להסביר יותר. Okay, so there was... אף פעם לא היה לי לעמוד ערום כמו שאלה שהלכו להיבחר לעבודה. So it's not so clear, but they had... An officer would come and all the women had to go naked for the selection, but some of them would have to create kind of a barrier at the back and at the front. So my mother and her sister and her mother would always be part, they would choose always to be part of this human barrier, still with clothes, and this was the way they could avoid, at this phase, they could avoid the selection. But otherwise... I don't understand what you just told me. Yes, I didn't understand it so much myself. מה זה היה שעשיתם את הגדר הזה? מה זה היה הגדר הזאת? ביקשו הגרמנים שנעמוד, שלא יברחו מהשורה, שילכו לשורה ויצאו מהשורה. לא זוכרת מי בדיוק, אבל אני זוכרת שעמדנו גדר שאף אחד לא ימלט מהבחירה. וזה עם בגדים. עם הבגדים. עם הבגדים. אוקיי, עם הבגדים, והם אלה היו צריכים להתפשט ולעמוד מול אמא שלי ואגי עד כמה שאני הייתי איתם לא עשינו את זה. Okay, so while all of them had to get naked for the selection, the officer would ask some of them to create a barrier in the front and in the back, so no one would... בשביל שאף אחד לא יברח. לא שלא יברח, שידעו את הדרך, או לא יודעת מה כאן נכנסים. It was kind of a barrier in two sides for the ladies to know where to get around. And לשמור על הסדר. If you be part of this barrier, kind of, כמה אנשים היו בבררייר? מאות. לא, בבררייר הזה. בבררייר הזה. בגדר הזה. בדרך לעלות. כמה אנשים היו בגדר הזה? מי ששומר, אני יודעת כמה, לא זוכרת כמה, אבל כמה היו עומדים,
כדי So the officer לשמור actually, את the officer actually יודעת, would אבל ask them יותר to, מזה. some of them randomly to create some barriers for the rest to get into the in between so כן, they can do the אפילו גם selection. שם And my אפשר mother היה. instinctively with her sister and mother would always go to be part of this שמה kind of guards. היה שם And הכל. then you didn't have to take your clothes off and they wouldn't, you אני wouldn't בין participate אנשים. in the selection. Okay. As And much as did you know, what was the purpose of the selection? Did you understand? Why they were doing a selection? ידעתם למה עושים את הסלקציה? למה עושים את הסלקציה? כן, חשבנו שכל פעם הייתה קבוצה אחרי הסלקציה שישבו על הארץ והם מיועדים היו לצאת, אמרו לנו לצאת לעבודה. So if you've been chosen, כנראה שכן יצאו לעבודה. it means you are going to for some job, to go to work. Oh. So did you want to be chosen? אז רצית שיבחרו אותך? אז רצית שיבחרו אותך? רצית שיבחרו אותך בסלקציה? קראו לי. לא, רצית שיקראו לך? לא ידעתי. אני ידעתי דבר אחד, שזה מסוכן את האפשרות שיבחרו, שיפרדו בינינו. שאמא אולי לא, ואנחנו כן. זה היה חשוב לי. Okay, what my mother thought that it is most important that they would not be separated, herself, her sister, and her mother. So in this regard, she was afraid to go to the selection in case they would separate, they would choose one of them and not the rest of them and so on. So they didn't want to be part of this selection for this reason. Do you think you ever saw Dr. Mengele? Did you know who Mengele was? את ידעת מי זה מנגלה? ראית אותו? בטח שאני ראיתי אותו. Yes, she knew and she saw him. What do you remember about him? מה את זוכרת עליו? מה את זוכרת על מנגלה? מה את זוכרת ממנגלה? אני זוכרת, אני תמיד הייתי חולה, בטן או משהו, ואז גם יש איזה חדר מיוחד ששכבתי. שכבנו לבעלה שהייתה שם בחורה מלודג'. כפי נראה שידעו השמועה שהיא ממשפחה מאוד מכובדת. ואז הוא נדמה לי שפנה אליה, הביא אותה עכשיו ללודג'ים קבוצה. Was fehlt Ihnen? מה חסר לך? אז הוא אומר, חתיכה מהברך. בצחוק היא אמרה, כי כלב נשך לה, והיא אמרה, חתיכה מהברך. תגיד את זה אחר כך, אני יודע. Right. Okay, so she was, my mother was quite often, let's say, ill, so she had to go to some kind of a clinic. זה היה קליניקה איפה שהלכת למנגלה? לא, זה מין איפה שקראו להם כאילו בית חולים. It was like a hospital. אני הייתי שם בגלל כאב בטן. She had a stomach problem. אני תמיד חלקתי, אמא אמרה שזה סוף פסוק, אל תלך, ואני אמרתי לו, אני רוצה לשכב ולא לעמוד ב... Okay, she few times she went to this place to lie down. My mother even mentioned that she liked it because it was some rest, some place to rest. היא שמעה שהחולים זה סכנה. Her mother didn't like it so much because she was afraid that it could lead to a worse situation. So one time she was lying there. קם מנגלה ושאל מה חסר לכם, אז כולנו אמרנו, אנחנו רעבים. So one time Mengele came in and asked. הוא עשה עם השוט ככה, תאכלו את העץ, משהו כזה אומר. Okay, so Mengele came in and asked everybody there were a few of them, what are you missing? And then, is there anything you're missing? And then they said, we are all hungry. And he said, so he used his, איך אומרים shot, רוני? תאכלו את העץ, So he uses, what you call it? Whip. Exactly, whip. So he used a whip on the floor and then he said, you can eat the wood. Kind of a cynic. אולי מנגלה היה באותן
שורת חיילים שבאנו, ואני לא... לא, אבל זה מה שאת זוכרת ממנגלה? מה היה עם האישה שאמרת עם הברך? עם האישה מבנט באה מלודג' והייתה שמועה שהיא ממשפחה עליונה כזו, כאילו צריך לקבל. זה היה פעם אחרת. כשאני הייתי אז בבית החולים הזה, אני אומרת, אז הביאו את הבחורה הזו ושאל אותה מנגלה מה חוסר, אז היא אמרה חתיכה מהברך שלי, כלב נשך אותה. אז מה הוא אמר? לא זוכרת. Okay, לא, לא שלא זוכרת, לא התחילו לדבר. Okay, so there was another occasion where she was there and she saw Mengele there. He was talking with another lady in Slovakia. Lodge. From Lodge, but nothing more. ממשפחה מאוד מיוחדת שכולם ככה. Some important lady from Lodge. So was that a Jewish lady? הייתה יהודייה? כן, ודאי. Yes, of course. בוודאי. Right. So would you say that you were starving when you were there? אז רעב, היה לך רעב כשהיית שם באושוויץ? רעב? כן, ודאי היה רעב. Yes, of course. Did people die in the barrack? Did people ever die at night? היו אנשים שמתו שם לא, ראיתי מה שאני ראיתי, שאימא שלי הייתה אישה מלאה, והיא שם רצתה שנהיית ממש רזון. אוקיי, אבל לא ראית אנשים אנחנו הכרנו את אימא מלאה. She didn't notice anyone was dying there. She mentioned that her mother came to Auschwitz. She was quite full, and then by the quite shortly she came very thin. אני הייתי רזה, אז לא ראו כל כך. My mother herself, she was thin to start with, so that it wasn't shown so much. Did you know anything about Jewish holidays when you were there? ידעת משהו על חגים יהודיים כשהיית שם? על? חגים יהודיים, חגים. חגים, הלכנו לראש השנה, זה היה, כן, ודאי. אבל אז כבר אמא הפרידו ביני ובין אמא ואגי, והיה בדיוק יום כיפור, שנודע לי שאני לא אראה אותם בחזרה. לא שלא אראה, שבכל אופן לא מצאתי אותם. אז היה לי יום כיפור שאת הפרוסת לחם לא יכולתי לבלוע. שאני באה מבית חולים כפי נראה, ולחפש אותם והם אינם. אוקיי, וזה היה שוק כזה, שהיה יום כיפור מלא. את הפרוסת לחם ככה אמרה חברה שלי, ככה באתי ונתתי לה. So this is actually the heart of the of my mother Holocaust experience is when they separate her from her mother and sister, and this was on Yom Kippur, coincidentally, and then it joined together, the separation from her mother and sister together with Yom Kippur. She had a piece of bread. אמרת אבל שלא היה לחם, אמרת שלא היה לחם באושוויץ. היה. מקודם הוא שאל אם היה לחם. מקודם הוא שאל אם היה לחם, ואמרת שהיה. אז כן, לפי נראה בכלא כזה שהגעתי, אחר כך היה אולי. בכל אופן היה לי פרוסת לחם ביד. I asked my mother about the bread, because previously she mentioned there was no bread, but now she said that sometimes they did give them some bread. So at that bread לא היה, כי פרוסות לא היה אז, שיצאתי מבית חולים ועברתי לחלק אחר, כנראה ששם So at that time when she moved to another place, there was some bread and it was Yom Kippur, and she couldn't swallow the bread. She did want to eat it, but that the occasion of separation with her mother and sister was so very difficult. תמיד מזכירה שאני באתי ביד שלא יכולתי לאכול, ושאלתי על אמא ואבי מה קרה להם, הם לא ידעו.
nobody knew what happened could tell her what happened to her mother and sister. אבל אוקיי, אז איך קרה הפרידה שלך מאמא שלך? אני קיבלתי פה, יש פה, רואים את הסימן הזה, נפלתי וקיבלתי פלגמונה. אתה יודע מה זה פלגמונה? בפנים, חתכו, יש לי סימן של החטא. My mother, at one occasion, my mother fell. נפלתי וכנראה שקיבלתי פה. And had some infection in her finger, and then she had to go to this kind of a hospital. נכון? היית צריכה ללכת לבית חולים. קוראים לזה הוספיטל. איך זה קרה? It was known as hospital, it wasn't really a hospital. So, קרה שבאו פעם ורמאכט חיילים והתחילו לזרוק משהו, מה זה היה? זה תפוח. התחלנו לרוץ, גם אני רצתי ונפלתי, וכאן קיבלתי פלגמונה. Some Wehrmacht arrived and they throw some apples or potatoes or something, and then they were all running towards it, and then my mother fell, and then she cut her finger, and then she had to go to this, she had an infection, and then she had a kind of an operation in her finger. She still have a sign in her finger, by the way. Wait, could we see the mark? You got to raise it higher. המצלמה פה, המצלמה. Okay, let me help you. Let's see, איפה זה? איפה זה? Well, it's, I don't know, let me see it. איפה את רואה את זה? תראי לי. נמלטני. איפה? פה? כן. Well, it's not, I don't think it's so obvious, but Right, okay. It's more of a, תראי לי רגע. I wouldn't say it's so obvious. For my mother, it's in her, strongly in her memory, so it's more obvious. Yeah, there is some sign, but I don't think in the camera you would see it. It's not that big or anything. Yes, I can see it, but it's a minor from now and then. So anyway, she had to go to this, was called the hospital, נכון? ואז אמא שלך... הייתה שם מורה, רופאה שקראו לו אנה, מקלוש, והיא חתכה ושמה גזע, תחבושת וגמרנו. So was a physician from Cluj, Romania, named Anna, who did some operation and some band over it. And then, לא, היא חתכה ושמה שם גזע, ומה היה עם אמא שלך כמעט התערבתי, מה? כשחזרת לא מצאת את אמא שלך באחותך? כשחזרתי לאושוויץ? לא, אחרי זה, בבית חולים. כן, היה כבוש. לא, אבל מה עם אמא שלך באחותך? איפה איבדת אותם? מתי איבדתי אותם? זה קשור לזה, לא? זה קשור גם לזה וגם אני הייתי חולה, אני לא יודעת, או אמרתי אני לא פוחדת ללכת, תמיד אמרו שיקחו אותני לו גז, לא אמרו שגז, כי אני לא ידעתי, רק שזה סכנה להיות חולה. אז אני לא אמרתי, אם אני הרגשתי עם הבטן או משהו, אמרתי, אמא, אני הולכת, אני לא יכולה, אני אשכב על הארץ. אבל כשחזרת, פגשת עוד את אמא שלך בתחותך? כן, אפילו לא יצאת, הייתי עוד במין בית חולים כזה, ודרך החלון אני זוכרת באמא עם אגי, מה איתי, וגם אמרו שמצד הגברים באו, לפעמים באו לעשות עבודות חשמל, או עבודות מים, או עבודות כלשהו, באו גברים עם כל הכלים האלה, ואנחנו באנו לשאול אותם מה עם צד השני, יש צד שני. אז הם אמרו, זה היה בדיוק ביום הולדת שלי, 14 בספטמבר, והם אמרתי, מה זה? שמה הם. אמרתי, מה אתם מדברים? איך אתם מדברים? Okay, so yes, she was in the hospital, and then at one point she could see her mother and sisters through the window because they came to see if she's okay, because her mother was very frightened that from this hospital you never come back. And then other people she was talking with, mainly some men who would come to fix things, they would always pointing up,
when she was asking where are the other people, there was always pointing up, and my mother couldn't figure out what איך אתם what they מדברים על זה? meant. I mean, it was strange for her because, what they meant was probably they are going to heaven in smoke. Okay, go ahead. And what did it smell like there? איך היה הריח שם? איך היה הריח? היה ריח רע, אנחנו לא ידענו. Bad smell, bad smell. Bad smell? בהתחרושת ובכל. בכל אופן ראיתי לחוות שיצאתי פעם בלילה לשירותים. אז אני רואה לחוות מאוד גבוהות, מה זה יכול להיות? אולי זה בית חרושת. Okay, she thought it was a kind of a factory. She saw a lot of flames going up, and she was thinking it was a factory or something. Did you ever see them hit people or punish people? ראית אי פעם שמרביצים לאנשים או נותנים עונשים לאנשים? לא. הייתה שם אחד, רות בצ'כיה, היא הייתה העוזרת של הגרמנים לסדר אותנו בשורות וכל זה, והיא הייתה מאוד, איך אומרים, נערצת על ידי הגרמנים. היא כבר הייתה שנים מצ'כיה, לפני ההונגרים, אולי שנה, שנתיים, והיא הייתה שם כבר אחד העובדות הידועות. פעם אחת היא הופיעה עם תחבושת על הראש, לא יודעת מה קרה לה בראש, והיא הייתה... So there was some מאוד חריפה איתנו, תשבי כך ותעשו כך. Some woman, her name was Ruth. She was from Czechoslovakia. She was helping Ruth, and she was helping the Nazis to... היא הייתה מצד היהודים הגרמנים, לא... She was Jewish, but she was nominated היא הייתה מקובלת על יד הגרמנים by the Germans to לתת את הג'וב, לסדר אותנו, להסתדר איתנו, לדבר אלינו. to be in touch with the... תמיד שהגענו נתנה איזה ספיץ' שאתם מציקים, לא זוכרת את המילים. She was in charge of the whole shed group. Right. Was there a black market there? Were people trading things with each other? היה שוק שחור שם, אנשים החליפו דברים. שוק שחור היה, החליפו דברים. תמיד היה מסתובב בינינו משהו שאיכשהו נכנס, כמו שאני אמרתי, שבאנו אז צעקו תיתנו, ואני באופן אישית לא האמנתי מה אני יכולה לתת, אבל יכול להיות שכן נתנו. באופן מסתובב בינינו כמה דברים. אני יודעת, למשל, אמרתי לה שבאו מצד הגברים לעשות איזה עבודות חשמל או משהו, בינינו היה קרוב שלנו, בן דוד של האבא שלו ואבא שלי היו בני דודים, משהו כזה, והוא הביא לנו במתנה מברשת לא שערות, מברשת בגדים. אז זה כבר היה טוב לגמרי לברש. There was some... היו כאלה מטפחת. There was some of it going on, yes. שהצליחו להכניס on a small scale, there was some stuff going on, yes. יש כאלה שעבדו בין חלוקת לסדר את הבגדים או את הנעליים, היו שם... צריכים לעבוד את זה, זה מיליוני, עשרות אלפי. Some people would work in the clothing. אז תמיד הצליחו להבריח איזה מברשת, איזה מטפחת. They could hide something, some scarf or something and give it to someone. But small stuff and small scale. מה שעדיין... So, do you remember any miracles that happened to you when you were in Auschwitz? קראו לך ניסים, הוא שואל אם היו לך ניסים באושוויץ. מה זה? ניסים, נס.
ניסים, אם קראו לי, תמיד קראו ניסים. always. אני חושבת שאני כולי ניסים שיצאתי משם. It's a big miracle she went out ממש of ניסים. Auschwitz. It's an actual real שאני עשיתי, miracles. אני לא אומרת שנתתי רק שיקרה, אני קצת עזרתי. And she was somewhat helped the miracles to happen. Right. Did you have lice, bugs? היו כל מיני חרקים, חרקים, קינים. Yes, Yes. בגדים. yes. לא בגוף, בבגדים. Yeah, on אבל the not so much, לא מיד אושוויץ. not so much on the body, but more on the clothes. לא, דווקא לא באושוויץ. Not so much in Auschwitz, my mother. שהלכתי לעבודה וקיבלנו את השמלות. Later, when they... So if you didn't work in Auschwitz, what did you do during the daytime? מה עשיתם כל היום באושוויץ? ישבנו בחוץ. Sitting outside. הייתה לנו לאמא בת דודה, קלרה, ואני ישבתי ובכיתי, ואז התחילה לספר לי שנחזור הביתה ואת תתחתני, ויהיה לך חתונה יפה. Imagining the future, sitting outside, talking, imagining the future to be better and coming back home and stuff like that. אז רק הייתם יושבים בחוץ ומדברים, זה מה שהייתם עושים שם. יושבים בחוץ ומדברים. כן, שום דבר אחר. That's all, just nothing else they did there. הכל 4 חודשים, זה לא... 4 months. Now, did you see any dead people when you were in Auschwitz? You said you saw that baby got killed, but did you see any other dead people? ראית עוד אנשים מתים באושוויץ? אם אני ראיתי, כן, אני פגשתי את המורה לדת, הייתה לנו לבית לא, הזה. אבל ראית שם אנשים מתים באושוויץ? מתים? כן. אם אני ראיתי את הילדים האלה שזרקו אותם, זה כן, אני... The babies, just the babies. כן, אני ראיתי... another one. אני ראיתי פעם אחת עובר על ידי, שאני יושבת בחוץ, אוטו מסע, ומלא ערומות. כמו פרות, ערומות עמדו בזה, והייתה שם ילדה שקראו לו דרות אגי, והיא בכתה לי שהיא הולכת למוות. ועד היום... על המשאית הייתה ילדה? אני הכרתי אותה. היא הייתה על המשאית? והיא הייתה על המשאית, כמו שבחימות עומדות על המשאית, עם שאר, לא לבד. עם שאר אנשים עברו על ידי לכיוון כנראה. אבל הם היו חיים. חיים שהיא הייתה חולה, נדמה לי שחלתה באיזה מחלה מדבקת או משהו, והיא בוכה ואומרת, אדית, אנחנו הולכים למות או משהו דומה. אני לא יודעת מה ידעה, ואמרתי, מה את מדברת? At one time there was a truck passing by when they were sitting outside with many naked ladies. Among them, there was a girl that my mother knew that told my mother while they was passing by that she's going to die. And then my mother didn't believe it. Said, "What do you talk like this?" ועד היום, הרבה פעמים אני חושבת שאולי הייתי צריכה להגיד לה, בואי תקפצי. Still today, my mother feels she had to tell her, jump out. She feels guilty that she didn't suggest her to jump out of the truck. Do you remember her name? את זוכרת את השם שלה? דרות אגנש. דרות אגנש. Right. אני הכרתי אותה before. She knew her before, of course. Now, do you remember meeting any people from Holland or Greece or... זוכרת אנשים מהולנד או מיוון? Or maybe Italy or... זוכרת אנשים ממקומות אחרים באושוויץ? מקומות אחרים, אנשים מהולנד, מיוון, לא כל כך. באושוויץ, באזור שלי אנחנו לא היינו נודדים. הייתה לנו את הצריף שלנו, ובצריף, סביבת הצריף וקצת פה ושם. Not in Auschwitz. רק הונגרים אני ניגעתי, רק הונגרים. Did you have a number? Go ahead. Did you have a number? היה לך מספר? מספר כן, בצוואר. Yes, on the בצוואר neck. היה, אני לא זוכרת אם קיבלנו את זה באושוויץ או קיבלנו את זה במקום עבודה.
היה מספר עליו, אבל אני לא זוכר. באושוויץ או אחרי אושוויץ? אושוויץ לא היה אחרי אושוויץ. She's got the number, but she thinks it was after Auschwitz in the other place. Now, when you were in Auschwitz, were there rumors going on, about the war or, just different things where people, did you get... באושוויץ הגיעו שמועות, כל מיני שמועות, כשהיית באושוויץ, היו כל מיני שמועות, מה קורה במלחמה. כן, אנחנו שאלנו מתי שהאמריקאים נוחתו על צרפת, הגיעו לחופי צרפת. שמעתם על זה? וגם שמענו כל מיני, נכנסו שמועות. There was rumors got in. For example, my mother mentioned the American invade France at that time, yes. So yes, there were some rumors. Hey, did you ever sing songs? שרתם שירים? אני לא. She did not. No. No. Do you remember any other stories that happened to you when you were in Auschwitz? את זוכרת עוד כל מיני סיפורים שקרו לך שהיית באושוויץ? מה שקראו לי באושוויץ. לא יודעת. אני אמרתי לך סיפור אחד שכמעט נהרגתי בגלל המים האלה, שלחץ כאן ובאו ולחצו, בא שוטר, לא שוטר, חייל גרמני וגירש את הכחל הזה, אז כמעט אפשר, כבר חשבתי שאני The one time that she was squeezed against this pool, she felt she almost could die. ישבנו ושוחחנו על עתיד עברות שיבואו לנו, שהולכים הביתה, הולכים הביתה. They were mainly talking about the future, the happy future they're expecting to them when going back אמא home. החזיקה ממש טוב, ויום אחד אנחנו הסתובבנו עוד באלפי אנשים, ואמא שאני חזרתי מההסתובבות שלי, אמא ישבה ואמרה, את יודעת, טוב שלא היית כאן, אני נכנסתי מהחום פנימה בצריף, וראה איזה, היו צריכים להיות בחוץ, וראה איזה חייל גרמני וסתה לי סטירה. היא אמרה במילים האלה, טוב שלא היית כאן, שאני לא יודעת אולי הייתי. One occasion when she was not together with my mother, her mother, one time went into the shed and then when she wasn't allowed, and then an officer slapped her face, and then she told my mother, it's good that you were not here to see this. Okay. Right now, גם אני קיבלתי פעם סטירה. She also got some... Not in Auschwitz. This is later. Okay, go ahead, Brad. How did the Polish women treat you? The Polish people, how did they treat you? הנשים הפולניות, איך הם התייחסו אליכם? שם באושוויץ עוד לא היו לי שום פולניות ולא פולניות. זה היה רק אחרי שהלכתי לעבוד. Okay, in Auschwitz there were no... באזור שלנו היו רק הונגרים. In her area there were only בצריף מספר. Hungarian women. She didn't meet Polish. ורוב הרבה מאוד מהעיר שלי, כי שם הייתה, אספו את הסביבה, כפרים, ויצאו לאושוויץ, כל הסביבה של מישקולס. Okay, so most of them, or many of them, were from her hometown and the villages around her hometown. Did you ever hear the orchestra playing music? שמעת אי פעם תזמורת? כן. Yes. כן, הייתה תזמורת באושוויץ, שבאו מעבודה, אני זוכרת שישבתי שם על איזה אבן, ובא מין תזמורת כזו שניגנו. Yes, there was an orchestra at one נדמה time. לי על יונה. על עוד יש one הזה שיר, יונה.
כן, הייתה תזמורת קטנה, There was a כנראה music. שקיבלו הוראה לנגן לנו, שבאו הביתה. There was one time they בכוונה were sitting and there was an orchestra playing for them. My mother thinks it was a piece with the name of a pigeon or something like that, about a pigeon. Now, were you separated? מה? Palumbo. משהו כזה, פלומבו. Palumbo maybe, okay. מדין כוונה בה. היו רזלת ממני. She's kind of remember the song. זה מה שניגנו. Okay. So, were you separated from your sister and your mother while you were in Auschwitz? אז נפרדת מאמא שלך ואחותך באושוויץ. כן. Yes. אני לא יודעת את גורלם, אני נורא חוששת על גורלם. חוששת. באופן, אני חליתי, תמיד אני חליתי. זאת אומרת, אני אמרתי, אם אני יכולה, אז אני יכולה לשכב על הקרש, ועוזבים אותי, לא צריך לעמוד באפל, ובזה אמרתי גם... One of the times she was sick and went to this place to lie down, and then ומה קרה? אבל באמת כאן הייתה לי דבר... אבל מה קרה? תמשיך את הסיפור. על הפרידה, לא, על הפרידה שלך מאמא שלך ואחותך. מה? איך נפרדתם? איך נפרדנו? שהייתי בבית חולים, כן, ואז הלכו סלקציות, וכפי נראה שבסלקציות גם אמא ואגי הלך למקום לא טוב, או שהם לא רצו. ואיך גילית את זה כשיצאת מהבית חולים הם לא היו? מתי שאני יצאתי מבית החולים, הם בחושך, תמיד בחושך הלכנו, שלא נראה לאן הולכים, והלכנו לשער הכביש, שער שני, חלק אחר של המחנה, לא איפה שהייתי מקודם, אלא אזור אחר של המחנה. זה היה בחושך, אני התיישבתי שם על איזה אבן, ושהתחיל לעלות האור, אני לא יודעת איפה אני. בכלל לא הכרתי נפש חיה. עד שהייתי בבית חולים, זה היה בסוף ספטמבר, בהתחלה ספטמבר, בסוף ספטמבר, כן, ב-14 יום הולדת הייתי באושוויץ. ושעלה האור, אני ראיתי שאני מקום אחר שלא מכירה אף אחד, לא ראיתי בחיים אף אחד. מה קרה לחלק הזה, איזה, חלק בטח נסע לעבודה, וחלק הלך, לא יודעת מה, חברה המאוד אגרסיבית, היא אמרה, מה את פוחדת להגיד על הגז? אמרתי, איזה גז? אני לא יודעת. So my mother wasn't in the hospital, and then when she went out of the hospital, it was night. My mother mentioned that it was always, all this transaction was always at night, so because they didn't want people to look around and see what's going on. So she moved from the hospital to another place during the night where she had to stay. But this other place wasn't the original place, wasn't shed number 10. It was altogether a new place where she had to sit when she went out of the hospital. And when the sun came out, morning came, she found herself in a total new place she didn't recognize, in Auschwitz, of course. And then apparently by the time she was in the hospital, there was another selection where they probably took mother and sister to the gas. So she never saw them again after going out of from this hospital. I don't know what was with Ima. So she doesn't know directly what happened. I know that was transporting always to work. And I know that Mama and Agi Amar, when Edith come back from Beit Kolim, we go to the no go to work, go the other place. Yeah, so other place that I want not
in my mind. Yes. That At that Agi, time, Achoti, ואימא together go to Gaz, and they, Ima with the daughter, in the last moment, how can that be? I cannot imagine. I don't want imagine. imagine this. Okay. Right. Now, did anybody think of trying to escape? מישהו ניסה להימלט כשאתם הייתם באושוויץ? מישהו ניסה להימלט, לברוח כשהייתם באושוויץ? No men's, no women's, men's yes, but no women. Women no. So do you know which barrack you went to, which lager you were in? The first you were in lager 10, what was the second lager? Do you know the number? את יודעת את הלאגר החדש שהיית בו אחרי שיצאת מהבית חולים? איך? הצריף החדש שהיית בו, המקום החדש שהיית בו, כשיצאת מהבית חולים, הלכת למקום אחר, נכון? Yes, I remember. מה היה המקום הזה? It's איזה a very מספר? bad place. The first place was new, and Hungary, they go and must make more and more thrift, and they were new. אבל המקום החדש המקום החדש מאוד מאוד ישן, שם כבר עשרות אלפים, ריח ושחור. איזה מספר היה לו, את זוכרת? שם מספר C, מחנה C. So it was Camp C, and it was an old camp. Very, more, very not good, because it was old, and all the thrifim was old. It was very old and very full with pot, not very smelly. It was very smelly. Nice, קינים? 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 לא, אבל ריצוצצו, לא עכברים, rats. איך קוראים את העכבר הגדול? Rats. She's saying there were rats. Rats. Yes, מסביב, All around there was מסביב rats. איפה שעשינו את השירותים, זה היה מין בליז, ומסביב המון כאלה. Many rats, and it was very smelly and very dirty. were there beds one on top of the other there? היה שם מיטות? מיטות. היו שם מיטות? שם היו קרשים, כן, שם היו משני הצדדים קרשים, ובאמצע, She doesn't use the word beds, but plates, באמצע, like wood plates. שני חלקים, באמצע היה התנור הזה, ובו מיטות ושם מיטות. In the middle there was some wood זה היה stove, and מזל then שלי, at the זה both היה sides מזל there was שלי. kind of beds, let's call it. And my mother said it was her luck. למה זה היה מזל שם? בכל יום באו אנשים לבחור לעבודה, והיו צריכים לעבור על ידם מצד אחד וללכת בצד שני, מי שנבחר. שם היה דלת ונכנסו. אותי לא בחרו, אני סיפרתי כבר את זה, ואז אני במחשבה ראיתי את שתי בנות שהתחברתי איתם, הולכים, ואני נשארת, זה לא טוב. So at that time there was some selection in this place, in this new place, and then they didn't pick my mother. באו ממש לקחת עובדות לעבודה. They were looking for workers for a job, and they picked some of them, but they didn't pick my mother. But my mother guessed that those that were picked up are going to a job, and it's bad news that they didn't pick her up. So my mother jumped and joined the group. אותי לא בחרו גם בגלל היד עוד היה חבוש, וגם הייתי קטנה ורזה. She was thin and small and with the band and after the operation in her hand. So this is probably the reason they didn't pick אז her היו up. כמה קצת יותר מבוגרים שעמדו בצד שלא בחרו אותם, איזה 5-6. She realized, because she saw they split them between some old ladies and young ladies, she realized that the young ladies would be more lucky than the old ladies, and that אני עשיתי את המומנט שאני התכופפתי ונכנסתי באלה שבחרו בהם, שהיו מיועדים לעבודה חוץ לאושוויץ,
ואני התגנבתי אליהם. So she sneaked into the group, and Yeah. Did you sleep with your shoes on or did you sleep with your shoes off? ישנת עם נעליים? כן, היינו נעליים. לא, אבל ישנת עם הנעליים? עם הנעליים. או שהורדת את הנעליים כשישנת? האוריגינל שלי כבר מזמן לא היה לי. היה לי כפכף הולנדי. ולא ישנת עם הכפכף? נשארתי עם הכפכף. אבל לא כשישנת. אחר כך ישנת עם הכפכפים? אם ישנתי, אני מתארת שכן, או ששמתי על ידי. מה קרה עם הנעליים? אף אחד לא. את הנעליים שלי, מה שבאתי מהביתה, גנבו. ונתנו במקום בבית החולים. לא גנבו, אלא לקחו. אולי היהודיות. At that time she didn't have her original shoes anymore, but they gave her some slippers and she slept, she would put the slippers near her. Were those wooden shoes? זה היה מעץ, הנעליים שלך, החדשות, היה מעץ, הכפכפים. כפכפי הולנד. Yes, Dutch style. Okay. כפכפי הולנד. Yes, Dutch style, yes. Okay, so you got into this group, and so what happened after you snuck into that group? Where did you go? לאן הלכת כשהצטרפת לקבוצה הזאת? מה קרה אחר כך? מה קרה אחר כך? הגיעו עד לערב, ובערב הוציאו אותם את הקבוצה על יד פסי הרכבת, שזה במרחק מה. וזה היה סימן שאנחנו יוצאים מאושוויץ. Okay, so they wait till dawn, till the night. Railways. And then they took the whole group to the railways. And then it was a sign they are leaving Auschwitz. Near the railways was a header, איך אומרים? There was a place near the railways. It was end September, it was very cold, and we come בגדים close, warm, and the mantle, איך אומרים, מעיל. Okay. Wait, hold on. Do you want to stop here and then we'll continue another time, or how are you doing? הוא שואל אם את רוצה להמשיך או לעצור פה עכשיו. לא אכפת לי, אני יודעת שמה שהגעתי. לא, את רוצה עכשיו להמשיך? רק את זה אני רוצה. In the room, we was to go to work, there was a German soldaten, the new soldaten, חיילים. Soldiers. Soldiers, Frau, נשים. Women soldier, yes. כן? And ask me how old is, in coming in Auschwitz, when she came to Auschwitz, they asked her, how old are you? And in this place, they ask me how old you, and I say I am 20 years old. Say נכון, את האמת, כי פחדו להגיד הצעירות. Say את האמת. I am 20 years. Have you 12 years? I was little, I was there. בת כמה היית באמת? It was hard for them to believe her. It was hard for them to believe her because she was very small, very sick, and so they asked her, baby face, and so. את רוצה להפסיק פה או להמשיך? אני לא עריפה, אבל אדום אולי היה. She said you might be tired, so maybe you want to stop. You must think something. Are you tired? I was in Auschwitz. I never been no עייפה, איך אומרים? לא עייפה, not tired. After Auschwitz, I am always very strong. Okay, so you want to continue? If something very, very קשה, איך אומרים? Yes, we can. I see always, but I am not in Auschwitz. I can make all, and
Okay, so where did you, מושפע כל הזמן מהמחשבה שאני הייתי במקום כזה ואני יצאתי שלם. Okay, so yes, my mother says she can continue. okay, so where did you go after Auschwitz? לאן הלכתם אחרי אושוויץ? אני הביתה. אחרי אושוויץ. אחרי אושוויץ הלכנו לבת קודובה. That is the grand of Poland, Czechia. The border. Okay, כן. Bad place called Bad Kudova on the border between Czechoslovakia and Poland. Okay? Yes, it's very nice place. very nice place. We recommend. אנחנו חזרנו חזרה להיות בני אדם ולא שבויה. Okay, it's no more prisoner but a human being again. That is going to work. Okay. And was this place in a city or was it out in the country? Where was it? זה היה בעיר או שזה היה בכפר? זה היה בעיר, בד זה פורדה, זה מרחצאות, זה בד, זה מקום קטן. It's a small, יש על המפה. It's a small place, לא בעיר. Board of Poland. לא בעיר, לא בעיר. לא עיר, זה לא עיר. לא עיר, בד, זה מרחצאות. זה מקום, לא עיר, אבל עיירה. There's some, על הגבול פולין. well, I'm losing my English. It's a place where you, hot springs, with hot springs kind of. אבל היינו בעיר, לא היינו בתוך העיר, אנחנו ביער. In this area, and they were in the woods. They were in the woods. היה מסביב המון מחנות רוסים, מחנות איטלקים, מחנות צרפתים. A lot of camps around. Camps. מה את מתכוונת מחנות? מחנות שבויים? שבויים, איטלקים A lot of prisoner camps of Italian, Russians, and other. How many, were you the first people to go there or were there people there before you? שהגעתם לשם, היו שם כבר אנשים או שאתם הייתם הראשונים? לא, לא היינו הראשונים, היו שם מפולין. There were people from Poland. Were these all women? במטבח. כולם היו נשים? 300. כולם היו נשים? כולם. כן? נשים, בוודאי, מחנה לא היה מחנה מעורב. Yes. And were they all Jews or were they some of them not Jewish? כולם יהודים? כולם יהודים. Yes, all Jews. Okay. פולנים, ואחר כך באו אנחנו ההונגרים והסלובקים. So the Poland were there and then the Hungarian and Czechoslovakians arrived. So was this a factory? זה היה בית חרושת? כן, בית חרושת וחלקי אווירונים. Airplanes parts. And how many people were in her group that came there? כמה אנשים היו בקבוצה שהגיעה לשם? כמה אנשים הייתם בקבוצה? אנחנו הלכנו 300. 300. 300? אני יודעת מאחרי הפיצויים שהיו 300 בחורים יהודים. הבראיקה. Heber. 300. Now, did you live right by the factory or did you live someplace further away? גרתם ליד הבית חרושת או יותר רחוק? לא, 3 קילומטר היה המחנה, זה לא הרבה, 3 קילומטר. 3 kilometers away from the factory. Oh, so how long did it take to walk back and forth to the factory? כמה זמן לקח ללכת? קודם כל קמנו בבוקר ב5 והתחילה ספירה. לעמוד ב5. 5 o'clock, wake up 5 o'clock. 5 בבוקר. And then the counting. ספרו אותנו, כולם, מהנקיים כולם. ואחר כך חילקו תה. And then tea. And לחם. Bread. ל8 אנשים, bread אחד. One loaf for 8 people. Yes, 1, 2, 8. Cut it in the middle and then 4 times. ואנחנו היינו מאוד
ישרים כל אחד מישהו אחר בשורה אפשר היה לבחור, אני רוצה את החלק הזה, את החלק הזה, אולי בחלק הזה יש כספור. You could choose your היה slice. מאוד מאוד ישרים היינו, מאוד, איך אומרים, Solidarity. There was a Solidarity. solidarity. היינו מאוד יפה. Whose job was it to divide up the bread? I mean, how did they divide up? שלמי היה הג'וב לחלק את הלחם. תמיד מישהו אחר. Each time לפי another one. השורה. Each time another one. So it's like a democracy. לפי השורה. אני ואחר כך התחיל בחדש. 2 כיכרות, 8. היינו 16. They were 16 במה? בחדר? בחדר In a היינו room there were 16. 16, so they got 2 loaves and then they would cut it to 8 pieces, 2 loaves. I mean, were people arguing who was going to get a bigger piece, or? היו ויכוחים מי מקבל איזה חלק? אף פעם לא היו ויכוחים. Never. Was that white bread or was it dark bread? היה לחם בהיר או כהה? לבן או שחור? לא לבן. שחור. Yes. זה היה מזל, שהיה בו קצת. It was a black bread. כן. Now, would you eat the bread all at once, or did you try to save it, or? אכלתם את זה בפעם אחת את הלחם או ששמרתם קצת? כן, הייתה אחת, קראו לו ג'ורג'י, היא לקחה וזללה, גמרנו, היא אומרת לא יגנבו ואני רוצה להרגיש קצת, אני לא, אני חילקתי ל3 חלקים לפחות. Georgie would eat it all at once, but my mother would divide it to 3 pieces at least and then would keep it for later. בחדר שלנו היינו 16 ואישה, בחורה אחת, רוטשילד, מגדה הייתה עם אמא שלה, גברת רוטשילד, הייתה באמת ניסים ונפלאות שהבת הייתה עם האמא. Okay, so Rothschild Magda? Rothschild Magda and her mother were there together, which was quite unusual. She had a beautiful blue eyes. Rothschild, Magda. אמא הייתה, איך אומרים, המרכז שלנו, כי כולנו היינו צעירים. So her mother was kind of the leader of the group. אולי בגלל העיניים הכחולות היא אישה צעדה. אני אומרת את זה, אל תגיד. Now, where did you hide the bread? איפה החבאת את הלחם? היית צריכה להחביא את הלחם? איפה? החבאת את הלחם. החבאנו כאן. Did you see this movement? לא נשארנו לשום מקום, הייתה גניבות לחם בלי סוף, היינו צריכים לשבור. מי גנב? הבנות, הפולניות וההונגריות. In the factory. כן, עם הרעבות הלכו. In the factory. ממש היו גניבות. So there was a lot of stealing in the factory. There was a lot of stealing that you had to keep close your piece of bread. הרעבים לקחו, הלכו The Polish and others would try to steal your bread. If you wouldn't. Did anyone steal bread from you? גנבו לך פעם לחם? לא. No. לא. אני לא נתתי. She wouldn't let. Did you ever steal bread from someone else? את גנבת פעם לחם? לא. בטח, אפילו קרה דבר כזה במקום עבודה, זה לא אושוויץ. שהביאו חיילים גרמנים 2 קדים אוכל שהחמיץ, חמוץ. והתנפלו על זה, אני לא יכולתי לאכול את האוכל המוחמץ הזה. At one time in the factory, במקום עבודה זה היה. Yes, they brought some 2 jars with some rotten food, and then all of them would, apart from my mother, would jump on it and eat it, but my mother stayed away from it. לא יכולתי לאכול את האוכל החמוץ הזה. תגיד שאני אף פעם לא הייתי אכלנית. Yes. My mother mentioned she never was a big eater. Now, who was guarding you on the way back and forth to the factory? Who was guarding you? כמה זמן לקח לכם לעשות את הדרך ומי שמר לכם? חצי שעה, לא הרבה, 3 קילומטר.
ומי שמר עליכם? מי שמר עליכם? חיילים גרמנים. אוקיי. שתי חיילים, אחד קדימה, אחד אחורה ואחד, וככה, ומה שהיה באמת קשה, שהם היו חזקים, ותמיד המריץ אותנו, סלוס. והיה לנו קשה כל כך למהר. Okay, there were two soldiers. It took about half an hour. הם לא היו רעבים. Each way half an hour, about half an hour. ותגיד לי, המזל, אני הייתי מעלת מזל, בדרך היה בית מאפייה, כזו ריח של לחם וזה, ושהגעתי על יד הדלת, נפתחה הדלת ורצה בדיוק אליי, בחורה שנתנה לי ביד משהו, זה היה לחם בריבה, ובדיוק אני שהגעתי בדלת, היה לי מזלים כאלה. Okay, so two soldiers were guarding them, one in front, one in the back, and the soldier would rush them to go faster. מאפייה. Lost, this is the German term, hurry. And then at one occasion, they were passing, there was kind of a village, there was some bakery, and when they were passing, at one occasion, the door opened and some lady rushed into my mother and gave her a bread with some jam on it. And then she was lucky to be the one that received this piece of bread. So this was one of the, let's say, happy or even miraculous occasions. Did you ever find food on the ground, you know, like mushrooms, or did you ever eat grass or anything like that? אכלתם לפעמים אוכל מהאדמה, פטריות או עשבים או משהו? לא, זה, אבל פעם אחת שלחו אותנו לאיזה מרתף לבחור תפוחי אדמה רקובים לחוד ושלימים לחוד. אז שמה שמנו ככה כמה תפוחים, אפשר היה לגנוב לחדר, ושם הבחרנו, מקום אחד שמנו את הטוב, מקום אחד את הלא טוב, וכמה שמנו תמיד בתוך המעיל כאן. At one, not so much from the ground, like mushrooms or grass, but at one point my mother mentioned that they were being asked to go to some downstairs, someplace to separate good potatoes from rotten potatoes, and it was kind of a job, and then they could hide some of the good potatoes in the pockets or something like that, and to keep them. Right. So what did you do in the factory? What was your job? מה היה הג'וב שלך אני עשיתי את הקוגלאגר. קוגלאגר. You know what is קוגלאגר? No, it sounds like food. It's for not Kugel. קוגלאגר עם כדורים כאלה קטנים, ויש איזה שרי Karom Reisbel al, mond meg neki, és az össze kellett nekem, és beletenni egy. I know Kugelager in Hebrew, but I'm not sure about the English. It's kind of it's a round piece with some small balls inside that you can spin. So she had to kind of comprise it together. I go to the Maxan, hogy mondjam. She would go to the shed in Agalonet, with some Aganon, and מלא את הסחורה, ואני הייתי צריכה להרכיב אותם יחד. שלושה חלשיים, אולי שתיים. היה פנים והיה... It was two pieces that she had to comprise together. לימדו אותי וידעתי לעשות. And she did it well. כן, לימדו אותי. בחורים, החלפנו את הבחורים האיטלקיים. They were replacing... הם הלכו לג'וב אחר שם. היה לנו מזל עם הבחורים האיטלקיים. תגיד לו שאני גם דיברתי את זה בטלוויזיה. לא, זה אחר כך, בסוף. Were you sitting down when you were working, or were you standing up? ישבת או עמדת כשעבדת? ישבתי לדאבוני. על כיסא גבוה והרגליים די באוויר והרגליים התנפחו כפול כפליים. Sitting on a stool with the legs wouldn't touch for 12 hours, and the leg wouldn't touch the ground, so they became very swallowed.
12 שעות ישב. 12 hours. One week, for me, בבוקר in the morning, and the next week in the night from 7 to 7 in the morning. So night And shift the and next day time shift. in the day for 7, 12. 9, How many days a week? כמה ימים בשבוע עבדתם? כל יום. Every day. רגע, אולי Just a יום minute. ראשון. יום ראשון לא. So probably not on Sundays. 12 hours. 12 hours every day, either a day shift or a night shift. Was it better to work during the day or at night? היה יותר טוב לעבוד בבוקר או בערב? בבוקר. In the morning, during the I day. remember one night in the 12, So yes. and I feel something, מישהו זרק a German family, Officer, yes. hogy mondják, Officer. עבודה, מי שהשגיח על העבודה, manager. master, give me a little So at night she box was or something because I want to. Yeah, she would fall asleep at night, and at one כמעט occasion נפלתי על המכשיר, זרק some אליי מרחוק, בטוב לב, God בטוב לב. throw something on her to wake her up. And one, What kind of room did you work in? What did it look like? איך נראה החדר שעבדתם? זה היה אולם ארוך, מה זה חדר? אולם ארוך אולי 50 מטר ואולי 100 מטר, וספסלים היו שכל אחד עשה משהו, אני אפילו לא ראיתי בסוף מה שנעשה, שם עשו משהו עבודות אחרות. A very, very long hall, kind of a place that she couldn't even see what's going on the edges I don't from where see she was sitting. what was at the end. It was kind I of was in the כניסה, מיד בכניסה. she was in the entrance. My mother was in And the I don't entrance. know what was enough, but I know it was a big שעון, big. There was a big clock. And always I say that when will the end of the day? And we became, when we go out in, we became, I think, 3 coins for the בשימוש. 3 szabad volt kimenni, oda kellett adni az So you would get 3 kind of a coins to go to the bathroom so that you could use. Yes. Nem lehetett mindig kimenni. Eloi serhajara, kimani racindi, erni számti akár, im loyali, az ani loyokodi. Shalom we speak. Okay. Which was enough usually. 3. Néha enough. Okay. Did they give you any food in the factory? אוכל נתנו אוכל בבית חרושת. אוכל נתנו בבית חרושת. כן, נתנו. אני אמרתי שהיה גם מוחמץ, ואם לא, אז היה תה. Either this rotten kind of a soup or whatever. I don't eat. Yeah. Some tea. I was not interested only for sleep. I want to give my left bread. No, I want sleep. I sleep. What for me was very, very hard. That I can't not sleep enough. No one can sleep enough. But for me, I say only, give my bread. Let me sleep. Okay. Let me sleep. It was very, very hard in the night, also in the day. And one was that my leg nicht נפחה מאוד, מאוד מאוד, וראתה את זה המאסטר, והוא אמר, מחר את נשארת בבית. Okay, at one time her leg became so big, swallowed, so the 30 hours to sit, so, and not so the lady who vitamin and some
something. I have very big, כולם חשבו שיש לי רגליים כאלה. בבוקר באתי עם רגליים ובערב חלקתי In the ככה. morning, she came with legs like this, and in the evening, she found her Were legs. you a good worker? היית עובדת טובה? I think. She sings. Came to civil in the war, in middle war, that was very interesting. How can I work? התיישבו עם זה, עם שעון וזה. Yes, she was measured by the God. She was. They were measuring your. I mean, did people do sabotage? אנשים חיבלו בדברים, עשו בכוונה נזקים ל... פעם אמרו, אני לא שמעתי שהאשימו את הבנות שהם עשו משהו. אבל את לא ראית את זה. אני לא ראיתי, לא שמעתי, אבל... She had it at one time, there was accusing some ladies that they were sabotaging. הם לא עשו, רק האשימו אותם שעשו סבוטאז'. She thinks that they didn't, but they were blamed to as if they did it. So what happened to them? מה קרה להם? מה קרה להם? שום דבר לא קרה. אחד, אתה יודע שאני בקשר עם אחד מהבנים האלה, ואבא שלהם היה איתנו. והוא אומר שכביכול הוא הציל אותה, אבל אני לא ראיתי. לא קרה שום דבר. Nothing seriously. הוא הציל אותה שהוא אמר שזה לא היה. There was some Italian guy, my mother's still in touch with his son. There was an Italian guy that mentioned, אבל אמרת שיש שם רק בנות, אז איך היה שם איטלקי? אמרת שיש שם רק נשים, אז היה שם גם גברים? בטח, אני אמרתי שבויים, אני קיבלתי את הג'וב בשבוי בלגי, וכן, היו גם איטלקים דברים, ואפילו צרפתי. So there were some men prisoners. היו רק נשים בשינה, במקום הלינה, לא בבית החרושת. On the factory, unlike the place where they stay for the night or where they were living, so in the factory there were men together with the women. And there were some men from Italy. מסטר, היו מנהלי עבודה, אנחנו ידענו מה לעבוד. Some of which were like managers, prisoners, but managers of the factory. עבודת מה שהם אמרו ומה שהם פיקדו. Okay, all right. And the war, when the Krieg aus, we come to the thrift, they stand German workers crying. By you go to home, what will we meet? What will with us? You go to fry, szabad hófésre, de mi lesz velünk? Sírtak könnyekkel a németek. Okay, yes. Hogy mi megyünk szabadságra, de what will be with us? Did you ever have any possessions? Did you ever have like a comb or a toothbrush or anything? היה לך דברים, חפצים פרטיים שלך, מסרק, משחת שיניים, שום דבר. You made her laugh. I became עם סתר מהעובד הבלגי, שהוא לימד אותי, איזה שבועיים הוא לימד אותי על הדבר, אז כל בוקר הוא בא ובסתר נתן לי איזה תפוחי עץ, פעם אחת איזה מטפחת, הראשון היה ראי קטן. So when she was taught her job, there was a Belgian guy who taught her a job, and he gave her a small piece of mirror, and another occasion some apple also, yes. They have שערות כבר גדלו השערות. The hair, by the way, were growing after Auschwitz. The hair started growing again. In the time it became hairs, and I'm very sorry that after the war
I don't תגידי לא בעברית. לעקוס, להיפגש, איך אומרים? להיפגש, תגידי בעברית. להיפגש with בן אדם, with this man who always give me something, or בסתר. So she never met again after the war. She never met again this guy But who was always gave her some piece of מיליוניש. something small to eat or some. Do you think that he saved your life? את חושבת שהוא הציל את החיים שלו? את החיים שלי לא היינו בסכנת חיים. My mother says בסכנת that she חיים. wasn't at that point. She wasn't in life. תגיד שאני הייתי בעלת מזל גדול על המקום הזה. She was very lucky to be in this place. Yes, She didn't feel as a danger in her life in this place. באופן מיוחד, בכל הסיטואציה זה היה מקום טוב. This place relatively was a good place. Right. So what exactly were they making there in the factory? את יודעת מה ייצרו שם בבית חרושת? את יודעת מה ייצרו בבית חרושת הזה? מה הם ייצרו? בטח חלקי אווירונים, אמרתי. Yes. חלקי אווירונים. Hey, Brad, the word she used in Hebrew, kugelager, means ball bearings in English. So they were making ball bearings for airplanes and for wheels. Yes. Okay. Yes. The factory, she says, was parts for airplanes. זוכרת את השם של הבית חרושת? חלקי אווירונים. יש לי עכשיו תמונה איך אומרים? אינטרנט. איך זה היה? אני בקשר עם בן אחד של אדם שעבד איתי, אתה יודע, שאני מתכתבת, עכשיו אפילו יש לי כתבה. ניתן לו לשאול עוד שאלות, בואי נראה. אוקיי, אני מאוד מצטערת שלא יכולתי להיפגש במיליונים עם האדם הזה, שעבד איתי והביא לי את הדברים. כן. אפילו אחרי שכבר לא עבד, כי אני כבר עשיתי לבד את העבודה, הוא עבר על ידי בבית החרושת שלי, 100 מטר או 50, עשה לי סימן כזה, והיה, אמרתי לך שהיה שער, ועל יד השער היה בשביל השירותים, או לא יודעת מה, קטע שלא ראו אותנו השומרות, ושם מהר שמתי פה איזה ביצקיות, חמות. Okay, Brad, go ahead. Okay, now, did you understand what was happening in the war? Did you know that Germany was losing the war? את ידעת מה המצב של המלחמה כשהיית שם? שהגרמנים מפסידים? אני ידענו. Yes, yes. How did you know that? איך ידעת את זה? שמועות. Rumors. Right. 3 קילומטר בתוך היישוב, בצד, ביער, זה היה מקום בחורף עם השלג, השלג נדבק על הנעליים וממש קשה היה ללכת. ואני אומרת שבדרך היה אפילו המאפייה הזו, שאיפה שקנית את הלחם, היו קצת חיים, היה פסי רכבת, ומפסי הרכבת נפלו איזה חתיכת בצל, תפוחי אדמה. זה לא קשור. מה זה, אנחנו הלכנו ככה. אבל איך ידעתם מה קורה במלחמה? ידענו. לא ידעתם. Okay, rumors, yes. Now, did you ever hear airplanes coming overhead? שמעת מטוסים? לא, שמה לא. No. שמה לא. No. Did anyone die or did anyone escape? אני לא, אווירונים לא, אבל סירנות כן היו. So sirens, yes. אני זוכרת שרץ, כולנו היינו צריכים לעזוב את הבית חרושת ולרוץ החוצה. And they had to go out, run out of the factory. כן, היו כמה פעמים סירנות. Some few cases there were some sirens. Okay, what was your question? Anyone died? Did you ask? Yeah, did anyone die there or? מישהו מת בזמן שהיית שם? לא, פצצות לא היו. לא, אבל מישהו מת ממחלה. כן, כן, היו, אני זוכרת, הייתה כאן איתי בישראל שהלכה לעשות את הקבר. מתו ממחלה או לא יודע. שמה?
בבת קודובה, כן, בשמה. Yeah, מת few, אחד או שתיים. one or two died. והייתה לי חברה בלונדינית, עיניים כחולות, ממש גרמני. מי שגר שם ברחוב שאתה הלכת לראות אתה זוכר שאני הלכתי בתל אביב תמיד ברחוב, וזאתי הייתה בלונדינית עם עיניים כחולות והיה לה מחלת לב, אני לא יודעת איפה, בכל אופן היא שכבה הרבה זמן בתוך המחנה, ופינקו אותה הגרמניות, נתנו לה אוכל מיוחד. אבל היא מתה או לא? לא, אתה זוכר לא, הוא שאל אם אנשים מתו. Did anybody smoke cigarettes? ישנו סיגריות? מישהו ישן שם סיגריות? לא, לא היה. לא. לא היה ונמצא. בכל אושוויץ היה הדבר הכי יקר זה הסיגריות, מי שישן. In Auschwitz, the most valuable thing was cigarettes for whoever was smoking, but not in Bat Kudova, there was no נתנו את cigarettes. הלחם האחרון אפילו. They would give, in Auschwitz, they would give the last bread for a cigarette. So what were you talking about with each other? על מה דיברתם אחד עם השנייה בבת קודובה? על מה דיברתם? בבת קודובה, מה דיברנו? אני קודם כל דקלמתי שירה. My mother was... לא, אנחנו, איך אומרים, היינו ממש ערנים, לא היינו ככה. דיברנו ואפילו צחקנו ואני דקלמתי את השירה. They were speaking, they were laughing, and my mother would rhyme poetry. We have one קערה. They had a ball. לפי תור קיבלנו את הקערה להתרחץ בה. And they would line for bathing היינו in כולם this. בנות סביב ה-20, מה עוד יכול היה לשבור אותנו? קשה היה. They were all around 20 years old and it was hard to break them. וביום היינו בקרבת בחורים איטלקים שמחים ששרו ונתנו לנו בסתר חתיכת לחם. During the day in the factory, they were around the Italian guys. אני עושה רקלמה. They were. My mother mentioned it almost sounds like a commercial for this place because the Italian guys were singing Italian songs and sometimes they were sneaking some food for them. I can say so it was a young. Then in the end we go out in the room and I stay a minute. I like. היינו כאן, בילינו כאן איזה 9 חודשים והיה סנטימנט. So now my mother mentioned that after 9 months in this place, she looked back before leaving and she felt some feeling towards this emotional. She was emotional toward this place because they were all young, like 20 years old, boys, girls. I don't know where אני מצאתי תמונה ששתי בנות עומדות כמו שהקטנות האלה עם הגב בשדה, וזאת אגי ואני. תליתי את זה על ידי Did more people come in? פעם שהיינו בבית החרושת, הם עשו חיפושים, באו עם לנו משהו In the factory, sometimes they would looking if they hide stuff or anyway. What was the question? Were more people coming into the factory, or were you the last ones that went there? אתם האחרונים שהגיעו אם היינו האחרונים? שהגיעו לשם, או שאחריכם הגיעו לשם? לא, אחריהם לא בא. קודם היו הפולנים, No, they were the last, they were the last. אחרינו כבר היה גמר המלחמה. After that, the war was... One time, סביב פסח, המפקחת הגרמניה לקח את הקבוצה שלנו בחוץ, באיזה מקום וצילם אותנו. At one time, a memory, at one time, the guard
took all her group aufsehen. outside to take a picture of them for some reason. Somewhere is this picture, perhaps. Right. Now, you said that you wrote poems when you were there? So did you have a pencil or something to write with? היה לך משהו לכתוב או ש... כן, אני כתבתי, אבל באמת כתבתי כמה שורות, ושמתי מתחת לקר, ונורא פחדתי, תמיד עשו inspection. אינספקשן במיטה, אם שמה והפכו, אבל לא. She had a pen and a paper and she would hide it under the pillow. And sometimes they would look for it, but it was safe. כן, אני אפילו קצת זוכרת מה כתבתי, שאני מסתכלת החוצה, שם היה גבעה עם עץ אחד של מה שעושים בקריסמס, איך עושים את העץ הזה. Christmas tree, yes. So she שם עמד remembers עץ such. אחד בגבעה. There was a kind of a hill with a kind of a Christmas tree on it, and my mother remembers she was writing about this lonely tree on the hill. Do you still remember any of the poems that you wrote? את זוכרת משהו מהדברים שכתבת? מה שכתבתי, אני זוכרת שמתחיל השלג לנמי, זה היה באביב, ואני מסתכלת החוצה ולפניי גדר. ואני אומרת, אני נושמת את האוויר והרגליים רוצות לרוץ, ולפניי יש גדר. She remember, I'm paraphrasing, that there was a snow outside and then there was a fence after some את time. הטרגדיה הזו שהרגליים כבר מוכנות לרוץ ולפניי In the snow there was a הגדר. fence and then her legs want to run away on the snow, וכתבתי but the fence is blocking her way. שאני רואה לו ליפול את הגדר הזה ולרוץ הביתה, משהו כזה. She wants to run all the way home, but she cannot because of the fence. מכיוון שהיו לי אחי ולהרבה בחורים, ותמיד הסתכלנו, אמרתי, הם חייבים לבוא להציל אותנו. הסתכלנו החוצה בצחוק, ידענו שלא באים, אבל רצינו שיבואו. Yes. באופן יחסית בסך הכל אלוהים מסתכל אליי ונתן לי. God was watching me, my mother mentioned. God was watching after me. קודם כל הרעיון הזה, תוך שנייה, שנשארתי באושוויץ והם החזקים בחרו בהם ואני עומדת, 5-6 נשים מאוד מסכנים ואני גם עם היד, אמרתי, אני לא נשארת כאן. זה באמת הציל אותי, אני חושבת, אלה הלכו למקום לא טוב. So she's going back to the occasion where she was jumping to the group in Auschwitz that basically saved their life. איזה זיק במוח, אל תשארי. Yes, something got into her to act like this. עומדת שם בין נשים שאני ראיתי לפי דעתי זקנות, אולי 30, אולי 40, ואני רואה שכולם הולכים. כן, סיפרנו את זה. ודבר הנוסף שהציל אותי, שאני הייתי כבר לבד. ככה הייתי אומרת, אם אמא לא נבחר, אני נשארת איתה. עם אגי, הייתי לבד. הייתי לבד, ודאגתי רק לעצמי ולא לאמא ולאגי. So my mother mentioned that paradoxically is my word, but that paradoxically the fact that she was alone, no more with a mother and a sister, also saved her life because she didn't have to watch after anybody else but after herself alone. And this was another reason why she was saved. שאני הקטנה והרזה עמדתי הרבה יותר טוב ממשימות לפעמים משקולה. And also she was small and skinny, and it was easier for her to... How did she stay warm in the winter?
איך התחממת בחורף? איך? התחממת בחורף. כחורף היה לנו מיטות כפולות, למטה למעלה, כמובן אני למעלה. איך התחממת? ירדתי למטה ושכבנו שנינו במיטה אחת, והיה לנו שתי צמיקות, שתי מעילים, וכל זה, ושנינו יחד, גם הגוף מתחמם. So they had a double bed, right? An upper and a lower bed. I don't, how do you call it? Anyway. Like a bunk bed, yeah. Yeah, so what they would do, the one from upstairs would go down to sleep together with the one downstairs. So they were sleeping together with the two blankets over them, with the coats and everything. And in this way, they would keep themselves warm. And they were turning together to the right, turning together to the left. And this is how they kept warm. So Edith, did you sleep on the top bunk or on the bottom? את ישנת למעלה או למטה? אני, המקום שלי למעלה, כמובן, הקטנה קופצת למעלה, אבל אני ירדתי למטה. So since she was light and small, they gave her the upper bed because it was easier for her to climb. But as she mentioned, she would go down, and this was a routine, to go down to sleep together with a friend. Now, do you remember the name of your friend? זוכרת את הבחורה ששכבתי איתה ביחד במיטה? בוודאי, היינו חברות, היא הייתה פה בארץ, ואני הייתי אצלה בצ'כיה, היא הייתה מרוז'ניו. Yes, of course. She even visited her in Czechoslovakia and her visit my mother here in Tel Aviv later. היא נפטרה בגיל 90. איך קראו לה? מה השם שלה? מה השם שלה? Edith, Unger Edith. No. What יחידה? You said there were 16 people in the room. Okay, do you know the names of all those people? כמה שמות מה-16 בנות שהיו בחדר את זוכרת? כן, 16 בנות. כמה מהם את זוכרת את השם? אוריצה, ג'ורג'י, אלה, מרישקה, איבויה, רוז'יקה, מצד שלי גברת, מה אמרתי, גברת רוטשילד עם הבת מגדה רוטשילד, אחר כך אדית לייטמן, יולי לייטמן, שתי אחות שתמיד רבו. Sisters who would fight. שתי אחות. Yes, go ahead. ואחר כך הייתה שתי גיסות שאני לא יודעת את השם, ואחר כך למטה שטפי שירדה את הילד באושוויץ, והייתה כל כך עצובה, היא לא התחברה איתנו, היא לא השתתפה בלפעמים So one of them, she mentioned many names. One of them was Steffi, who lost her baby in Auschwitz, and she was all the time very sad, wouldn't participate in any talking or any chatting. But yes, do you want to repeat the names? ניסינו לתת לו את הקערה להתרחץ וכל זה. My mother remembered by the position of the bed. היא לעולם לא דיברה, היא לא השתתפה בכל הקונסים, באמת. והיה למעלה אלה דתייה, היא דאגה תתאר לך, לא שאני לא ידעתי מה יש באושוויץ, היא אמרה אז, שכבר לקראת הסוף, שהיא בחיה בדעה שהסבתא לקחה 4 ילדים שלה, איך האמא שלי יכולה להסתדר איתם, אני לא יודעת. היא האמינה שהילדים הקטנים היא הייתה דתייה, עם הסבתא, מאוד דאגה, שסבתא איך היא יכולה להסתדר איתם, תתאר. ואחר כך נכנס לחדר שלי מישהי מבת של רב מאוד מאוד יהיה לי קשה לתרגם את כל זה. לניאדו, משהו. יהיה לי קשה מאוד לתרגם. Anyway, there's a story within a story, of course, but about those ladies, one of them was very naive, thought that... She has 4 children, and they always was in the מחשבה. Thinking about the children. They are in by the mama, by the... Okay, הוא לא יבין את זה בצורה הזאת. Okay, Brett, go ahead. Yeah.
Did you think that the Germans were going to let you survive the war, or did you think that they would kill you before the end of the war? את חשבת שהגרמנים ייתנו לכם לחיות? או שחשבת שהם יהרגו אתכם? מה חשבתם? מתי שעזבתי את אושוויץ וראיתי בבוקר את הגדר בחוץ, אני הייתי, לא היה לי מחשבות רעות. As soon as she went out of Auschwitz and saw the fence from the outside, she never had a bad feeling anymore about her future. Right. So do you remember any other stories that happened in the factory? Anything else that you can remember? את זוכרת עוד משהו מהבית חרושת? איזשהו משהו שהיה מעניין בבית חרושת? שמה? עוד סיפור מהבית חרושת? עוד סיפור זה שקם the winter, it was very cold, and they work with the metal. And it was metal very cold, the finger cannot go out. majdnem ráragottak a hidegre a kezeim. And once I see that I cannot work because it's very, very cold, then see the German of the German officer, you can go in the washroom where the meal cold. It was very kis fekete sötét szoba, זה היה חדר חשוך עם המעילים של הגרמנים, וכל זה חשבו שעושים לי עוול, ואני שמתי שם את עצמי על הבגדים וישנתי עד הבוקר. So they sent her away because she complained about she couldn't work for with the metal, it was so cold. And then they sent her to the courtroom because as a punishment, but then she used it to get to sleep all the way to the morning. You see that in Auschwitz, not in Auschwitz, in Bat Kudova, כל בן אדם יכול היה להראות מה היא. אני הייתי די במרכזי, אני כל הזמן עם השירים. Okay, unlike in Auschwitz, in Bat Kudova, you could have your personality shown. And my mother was around the poetry. She was known about literature and poetry. She was known about her knowledge in poetry and literature. When I saw something humor, היה לי חוש להומור, אני זוכרת פעם בקערה הייתה סבון שכבר כולם כמעט לא היה, רק טיפ-טיפונת, ואמרתי, יש לי עוד סבון, עשיתי את ההומור אישי, נכנס איתי. She kept her humor with her during the time in Bat Kudova. She could make some jokes. ופעם אחת אני שוכבת במיטה ומישהו מדבר, עזבו אותי, אני כמעט תפסתי את הכבד, לתיאור שלי אני כבר אוכלת את הכבד, למה אתם מוציאים אותי מהחלום הזה? Did any high-ranking Germans ever come to the factory to inspect it? אי פעם הגיע מישהו חשוב, גרמני חשוב לבית חרושת? אי פעם הגיע איזה גרמני חשוב לבית חרושת? היו ציבילים לראות איך עובדים, אבל לא מהעליון. Some civilians would come, some civilians. Right. So did she have conversations with any of the meisters, the people, the overseers, or any? שיחות עם האחראים שם, היה לך, היית מדברת? אני אומרת לך שפעם אחת הסתכלו על הרגליים וראו באמת שזה נפוח לא נורמלי, והסתכלו ואמר שמחר אל תבואי לעבודה. אבל בדרך כלל לא היה לך שיחות איתם? לא, פעם אחת היה שאני ב-12 בלילה כמעט נפלתי על זה, והוא זרק אליי קרטון כזה קטן שאני לא יכול על המקשיב. אבל דיבורים בסוף, כשיצאנו אז אמרו שאתם הולכים לחופש, מה יהיה איתנו בבחור. ומי זה היו? העובדים. העובדים, לא
העובדים מהבית החרושת. לא הקצינים, לא הגרמנים. לא, ציבילים. הציבילים. אבל שבויים או לא שבויים? הגרמנים שאיבדו אותנו. הגרמנים ידעו שהפסידו את המלחמה, והיטלר מת, אז אמרו שאתם חולקים לחופשי, מה יהיה איתנו? So these two occasions my mother mentioned before is one that she was falling asleep during the work and some officer threw something on her forehead to wake her up, and then the other occasion with her leg when they released her for the day. This was the two occasions where there was some speaking, and then at the end of it, the civilian she was mentioned were almost crying. You are going back home. What would be with us? Because they were losing the war, right? So the German civilians who were in charge over there were kind of crying that they are less lucky than her. באנו הביתה וכל השומרים וכל הזה נעלמו. אנחנו נשארנו לבד. במפעל? באתם בבוקר למפעל? בדירה איפה שאנחנו גרנו, מחר כבר לא באים, אמרו, המלחמה נגמרה. ואנחנו נשארנו, ברחו כל המפקדי הבחורות האלה, ונשארנו לבד, ועוד יום באו מצלב האדום. So at the end of it, so they find themselves in the morning, find themselves alone in this place where they were sleeping. No guards, nothing. They all went away, and then the next day, the Red Cross arrived to put an end. So, when you were liberated, do you remember the first thing you had to eat when you were liberated? אחרי ששוחררת, את זוכרת את הדבר הראשון שאכלת? אחרי ששוחררת, את זוכרת את הדבר הראשון שאכלת? אכלתי, לא אכלנו שום דבר, לא הביאו לנו אוכל אפילו. מה היה האוכל הראשון? למחרת, או אותו היום, למחרת. באו מנחוד, נחוד was the near, not Boros, and from צלב האדום. A woman and a man, and we go 3 kilometers to a town. The name of Nahod, it was Chechai, and we go the first to the bus. Yes, bus room, yes. Bus room, Kulanu, and we... Public bus room. Yes, and then we go to the restaurant, and it was meat and tapuchi adama. Potatoes, meat and potatoes. After the Red Cross brought them to Nahod, 3 kilometers away in Czechoslovakia, and they then go we to the go public bus. in a school, which is kibbutz, היה שם לשבת על ספסלים. לדעת, ישבנו על הארץ, ובאו מצ'כיה, מנחוד, נשים, ישבנו ככה על הרצפה, לא רצפה, עץ. ובאו נשים לקחת אותנו, היינו, אני יודעת, 100 או כמה בקבוצה אחת, ובאו שיקחו אותנו הביתה אליהם, וכל אחד למשק, ואלינו הגיעה אישה כובעית. אני רק אתרגם. So they were after this, after the bathroom, public bathroom, restaurant with meat and potatoes, they gathered them in a school or something. They were sitting on the floor, and then and from this village, Nahod village, some ladies would come and pick them. They were a group of of 10 of them at this place, 100 of them at this specific place, and they
the ladies from this big village came and picked them each to their home. And because my friend Edith the Grand, Edith the Little, I Yes. was the little, of course. They come to us and Edith can good speak Yes. Slovak and Czech and speak, and the woman say, Edith, come with me. He said, I go only with my Javier Edith. Come to. Okay, so And she we went go with to- and we go to LA, which was a very, very nice family, a man and a woman in the 50 50, yes. years בערך, they have not children, and who? Yes, Who? he. He? Yes. למה לא הוא? Okay. was a antiquité, Anti-collector. collection, something. He goes to Prague. Okay, so Oh. my mother and We a was friend. three weeks, and we eat, and we eat. But, Okay, I not, I have nothing. Many men die because they ate too much. eat too much to sugar and what was in the רפתן. באופן, לי לא קרה שום דבר, אני נשארתי בריאה, הבעיה הייתה שהיינו מלא תקינים. בבגדים ונורא נתביישנו ופחדנו. Okay, at this point, so I guess you got most of it, right? So I have a question. Was the factory, was it running right up until the end, or did they shut it down, or did it ever get bombed, or? מה קרה לבית חרושת, הוא שואל עכשיו, הוא פעם... אני חושבת שהוא פועל. She said it's still running. Yes, Oh, really? I say, yes. Some who was after the war and will buy, I will Kearney, ביקשו a little, לעשות זיכרון לעובדות הצעירות שיעשו בקיר של הבית החרושת. שכך וכך בנות יהודיות החזיקו את המלחמה הגרמנית. מי ביקש לעשות את זה? אנחנו, מישהו מהניצולים, אולי האיטלקי הזה. few years ago, מתי זה? לפני כמה שנים? לא, עכשיו יודעת, אחרי המלחמה. So let's say about 10 years after the war, let's say, so some prisoners who worked in this factory came to this factory and asked to put a plaque to memorize the service of this Jewish people and others in the factory. So it was then, 10 years after the war, still running. Right. How did you get clothing after the war? איך השגת בגדים אחרי המלחמה? איך השגתי דווקא אצל המשפחה שהיינו, הם נתנו משהו. In the family. בכל מקרה אני מצטערת שלא לקחתי את הפסי הזה, כי מלא היה קינים וזרקנו. והם השיגו לנו איזה בגד. The family that they stayed with in Nachod, she and a friend, so they gave them some clothes. Okay. Now, at the end of the war, did you know anything about anyone in your family? בסוף המלחמה ידעת משהו על מישהו מהמשפחה שלך? Nothing at all. Look, I have no idea what is in my house, where is in the house. I wanted to that they are in the house, and I come without idea what is my family. A year, and I come from the
How I come to home, it's a no under סיפור. It's a new story. kezdem egyedül haza onnan Miskolcra. איך? תתאר לך, שמה? בעברית. שאני הלכתי לבד מקושיצה למשקולץ, alone without לדעת where and how can to go. I know only that I must go דרום, איך אומרים? Okay, when she left Nachod after 3 weeks, she went all by herself alone, trying to get back to Mishkolz, knowing only one thing, that she had to go south in order to get to Mishkolz. And she said it's a whole new story, let's say, Because the adventures of her getting home from Nachod to Mishkolz in order to find. So why don't we stop here, and then next time we'll continue from going home to Mishkot, okay? It's a good idea. הוא מציע שנעצור פה וניפגש עוד פעם לספר איך הגעת הביתה. Please, I agree. Okay. Why not? I cannot buy if I will in the life, because מה את אומרת? nem biztos, hogy élek tovább. תגידי בעברית. Hogyan? בעברית, תגידי בעברית. אני אומרת שצריך להזדרז, כי אני לא מבטיחה לך כמה אני אקל לספר את זה. Okay, my mother doesn't like that I laugh when she said that you have to hurry, because she doesn't know how long she is here to stay for the next show. No one knows. No one knows. But she is perfectly healthy. So but 3 hours is still a long time, with her, Yes, no, it's not a suggestion to keep going now, but maybe not to delay too much the next year. Yeah, whenever you want, you come up with a day, and I'll be there. Okay, I'll fix it with Ronnie. Okay, Ronnie. So did anyone listen to the first part of her interview, or no? Well, I went over it, most of it. I can tell that I like very much to speak. To speak. She said she liked to talk. I can speak very much. Yes. Okay. Edith, hi. זאת נאווה. נאווה. Where are you? אני בבית שלי. Beautiful lady on the television. כן. אני הייתי איתכם חצי מהזמן. שאל מי אישה? את יכולה לדבר. מי אמר שמותר לך לראות את כל זה? רוני הזמין אותי. מי? רוני עושה את הכל, הוא לא יודעת, הוא כל כך התעניין, אני לא עולה על דעתי שהוא כזה, איך אומרים, משפחתי, טוב. מתפתחים. היא השעה שאני הכוכבת של המשפחה. לגמרי. מה את אומרת? לגמרי, כן. So Brad, I'll find the time with Ronnie to... Did you learn anything from the interview?